Вітаємо вас на Міжнародній студентській науково-практичній інтернет-конференції до Всесвітнього дня анатомії, медичні та біологічні науки, міждисциплінарний аспект. Щорічно, 15 жовтня, у День пам'яті батька анатомії Андреса Везалія, весь світ відзначає Всесвітній день анатомії. Це свято запроваджено у 2019 році як спільна ініціатива Генеральної асамблеї Міжнародної федерації асоціації анатомії та національних анатомічних товариств. Всесвітній день анатомії – це можливість показати значення анатомії як навчальної дисципліни і важливу роль національних анатомічних товариств в підготовці майбутніх лікарів. І вже традиційно третій рік поспіль приватний вищий навчальний заклад Харківський Міжнародний медичний університет відзначає цей день. І дозвольте мені вас познайомити з тим, як саме буде проходити наша з вами конференція. Відкриють конференцію ректор приватного вищого навчального закладу Харківський Міжнародний медичний університет, доктор медичних наук, професор Шиян Денис Миколайович та проректор університету, кандидат педагогічних наук, доцент Давидова Жанна Вадимівна. На пленарному засіданні у вас є унікальна можливість ознайомитися з виступами наших вельмишановних гостей. Отже, з доповідями виступлять Вовк Олег Юрійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини Харківського національного медичного університету, голова Харківського осередку анатомів, гістологів, ембріологів і топографа анатомів України. Ольховський Василь Олексійович, доктор медичних наук, професор кафедри судової медицини медичного правознавства імені Бокаріуса, заслужений професор Харківського національного медичного університету. Жураківська Оксана Ярославівна, доктор медичних наук, професор кафедри анатомії людини Івано-Франківського національного медичного університету. Та наші зарубіжні гості. Ziragianis Theodoros, 3D Organon Sales Manager, Athens, Greece. Mr. Ors Adam, Director of Sales and Marketing for the Interactive Anatomy, Budapest Metropolitan University. Mr. Matthew Macmillan, Senior Editor and Writer, Artec 3D. Після пленарного засідання запрошуємо учасників конференції продовжити роботу за секціями. В рамках цього дня проходить конкурс анатомічних рисунків та постерів. І ми запрошуємо усіх долучитися до голосування за самий рисунок чи постер у нашому телеграм-каналі. Посилання зараз з'явиться в нашому чаті. А також ви можете засканувати QR-код в нашій програмці. Отже, для відкриття конференції запрошую до слова ректора приватного вищого навчального закладу Харківський Міжнародний медичний університет, доктора медичних наук, професора Дениса Миколайовича Шияна. Будь ласка, Дениса Миколайовича. Вельмишановні колеги, шановні учасники конференції, шановні гості та всі присутні. Дозвольте привітати усіх від студента, аспіранта до науковця зі світовим ім'ям, від лікаря-практика до викладача та розробника програмного забезпечення для ефективного навчання. Сьогодні вже 8-й місяць Україна протистоїть повномасштабному вторгненню фашистської Росії. Дякуючи Богу та нашим незламним захисникам та захисницям, кожному українцю, що міцно тримають оборону на всіх фронтах. Наше найголовніше свято ще попереду. Віримо в нашу перемогу та наближаємо її разом. Сьогодні у Харківському міжнародному медичному університеті ми організували міжнародну конференцію, присвячену Всесвітньому дню анатомії. Метою цього заходу є об'єднання науковців, освітян, медичних працівників, всіх у праці задля нашої перемоги. В нашому університеті склалася добра традиція зустрічатись в колі однодумців, які поділяють прогресивні думки про розвиток медицини, які підтримують ідеї сучасної медичної науки, які разом із нами забезпечують Україну конкурентоспроможними фахівцями. Сьогодні на нашому заході присутні студенти, які тільки починають опановувати медицину,
для яких навчання розпочалося саме з анатомії. Нагадаю їм вислів, що анатомія – це фундамент антропології, морфологія – це її базис, фізіологія її оживляє, гістологія і цитологія її деталізує, ембріологія аналізує розвиток. Лікар і вчений Єфремухін наголошував, що лікар-неонатом не тільки не корисний, але й шкідливий. А видатний клініцист Олександр Губарєв писав, що без анатомії немає ні хірургії, ні терапії, а є лише прикмети і забобони. В цих висловах закладено сенс і значення фундаментальних дисциплін для подальшого навчання майбутніх лікарів. Також серед учасників є молоді науковці, які презентують свої розробки саме в галузі анатомії, патоморфології, гістології, цитології, ембріології та багатьох інших напрямків. Для них цей захід буде ще однією сходинкою в науці, можливістю заявити про себе, знайти однодумців, можливо, створити нову спільноту. Радий бачити серед присутніх своїх вчителів і колег із рідного Харкова та інших міст України – Києва, Дніпра, Чернівців, Тернополя, Івано-Франківська, Вінниці, Полтави, Одеси, Львова, Сум, Запоріжжя, науковців, чий внесок у розвиток медицини та підготовку плеяди лікарів є неоціненним. Їх наукові праці допомагають майбутнім лікарям опанувати ці складні, на перший погляд, але такі цікаві та важливі дисципліни. Вітаємо студентів і викладачів, педагогічних працівників, медичних коледжів, які є активними учасниками цієї конференції, що свідчить про актуальність таких заходів для медичної спільноти. До нашого святкування також долучилися зарубіжні партнери з Люксембургу, Австрії, Угорщини, Австралії та Греції, розробники всесвітньо відомих сучасних інтерактивних програм 3D Organon, 4D Interactive Anatomy, ATEC 3D. Завдяки їхнім розробкам навчання стає більш сучасним, ефективним, високотехнологічним та цікавим. Підтвердженням тому є досвід впровадження цих розробок у освітній процес нашого університету. Приємно бачити на конференції не тільки медиків, а й фармацевтів, біологів, хіміків, представників ветеринарної медицини, педагогіки. Така зацікавленість лише підкреслює тісну міждисциплінарну інтеграцію цих наук. Шановні присутні, ми сподіваємося, що ця конференція буде не тільки традиційним науковим заходом, на якому зустрілися колеги та друзі, а й середовищем наукового спілкування, обміну думками та досвідом. Наш університет завжди готовий бути осередком для партнерських зустрічей і нових знайомств. Подякуємо ще раз нашим захисникам і захисницям України, які забезпечили нам можливість зібратися, працювати та будувати науковий світ нашої славетної України. Бажаємо усім плідної праці, нових знайомств, позитивних вражень. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Денису Миколаєвичу. А зараз для вітального слова запрошую проректора приватного вищого навчального закладу Харківський міжнародний медичний університет, кандидата педагогічних наук, доцента Жанну Вадимівну Давидову. Будь ласка, Жанна Вадимівна. Дякую. Дякую. Dear colleagues, students, guests, we are happy to greet you at our annual scientific and practical conference dedicated to World Anatomy Day. This day correlates with the Day of Defenders of Ukraine, and we believe that it is not an occasional coincidence. Today, we are not just the witnesses, but active participants of historical events tragic for our country. But our mission is to keep our front line, the front line of training future doctors, helping and supporting each other. It's a responsible and honorable task that we need to fulfill with dignity. We are very proud of all teachers, students, and medical workers who demonstrate their strong will and keep on doing their business with full devotion. Such events as today dedicated to World Anatomy Day have become a good tradition for Kharkiv International Medical University. Although the university is rather young, as it was founded only 5 years ago, it has been developing at high pace.
The mission of the university is promoting global health and sustainable development of the society due to training highly qualified specialists with the developed scientific thinking and clinical reasoning skills, humanitarian value orientations. The education in the university is based on such values as human orientation, science orientation, integrity, transparency, constant improvement, equality, responsibility, teamwork, internationalization, innovation, personal development, sustainable development. Kharkiv International Medical University has received approval of high quality of education on both national and international levels. Top experts in the field of medical education work at our university, sharing their theoretical and practical experience. We have vast international cooperation with leading educational and scientific institutions, and today we feel great support from our international partners that inspires us and makes us much stronger. We would like to express our gratitude to all international partners who take part in today's conference: 3D Organon, 4D Interactive Anatomy, Artec 3D. Implementing such innovative technologies under the conditions of online mode makes the educational process more efficient and promotes mastering fundamental professional competencies. Today's event is especially important as it unites like-minded people under the ideas of serving people and humanity. Only unity makes our common victory closer and approaches the day when we can gather together face to face in peaceful, prosperous Ukraine. Glory to Ukraine. Thank you. Дякую, Жанна Вадимівна. Сьогодні відзначається День захисників та захисниць України. Наші хлопці та дівчата браво та впевнено боронять нашу країну та її незалежність. Вони справжні герої та героїні, які виховали в собі силу волі і мужність, проявляють відвагу і свій героїзм. Вони ті, хто готові ціною власного життя боронити нас з вами. Сьогодні у нашому університеті щойно завершився захід, присвячений цьому дню. І я з превеликим задоволенням запрошую до слова завідувачку кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Алєксєєву Марію Ігорівну, яка розповість про наших бравих хлопців та дівчат, захисників України. А перед цим, будь ласка, я хочу, щоб ви всі підвелися на виконання Державного гімну України. Будь ласка, Марія Ігорівна, вам слово. Дякую. Доброго ранку усім. З Днем захисника та захисниць України, святом Покрови Пресвятої Богородиці.
Українці 14 жовтня пов'язують з багатьма подіями. Перш за все, 14 жовтня православні та греко-католики відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці. Його суть – заступництва Божої Матері. Вважається, що в цей день військо давніх русинів на чолі з Аскольдом взяло в облогу центр православ'я – Константинополь, намагаючись захопити місто. Мешканці столиці Візантії у гарячій молитві звернулися до Богородиці з проханням про порятунок. Богородиця, за оповіданням, з'явилася перед людьми та вкрила їх своєю покровою, зробивши їх невидимими для ворогів. Свято Покрови Пресвятої Богородиці було одним з найголовніших свят козаків, за що воно отримало другу назву «Козацька покрова». Шанування Пресвятої Богородиці Покрови, захисниці від ворогів та покровительки українського війська має глибоке коріння в Україні. Ця традиція прийшла до Київської Русі з Візантії разом із впровадженням християнства, а потім перейшла від руських князів до козацтва. Козацька молодь постійно розвивала свої природні здібності за допомогою таких фізичних вправ, як їзда верхи, перехід через яр чи річку по стовбуру дерева, стрибки через мотузку. Зараз ми маємо не просто козаків, а кіборгів, які захищають нас найкращим чином. Але, на жаль, під час війни ми маємо і втрати серед наших героїв. Наші захисники та захисниці, як янголи-охоронці, не вмирають, а повертаються на небо. Вони віддали своє молоде життя за батьківщину, за український народ, за рідну землю у тяжку годину лютої війни з Росією. Вони назавжди залишаться в нашій пам'яті, стаючи прикладом для наслідування. Їх подвиги стануть орієнтирами для нового суспільства, що прагне свободи та незалежності. Слова «Слава Україні», «Героям слава» наразі набули особливого значення. Вони адресовані тим, хто зі зброєю в руках захищає кордони нашої держави. України є не лише військовослужбовці, а й усі громадяни, які своєю сумлінною професійною діяльністю забезпечують економічний, гуманітарний, освітній, інформаційний захист держави. Активного розвитку набув волонтерський рух, до якого залучилися чимало українців, які у нашої країни, так і за кордоном. Нерідко ціною власного життя вони допомагають українській армії, доставляючи місця призначення технічне оснащення, харчі, теплі речі, амуніцію, ліки. Вражає масштаб їхньої діяльності на допомогу пораненим воїнам, сім'ям, родинам, які вимушені були переселитися з окупованих територій та територій, охоплених війною. Ці люди стали мирними воїнами, гідними захисниками батьківщини, а їхня діяльність зразком самовідданості та патріотизму. Дякуємо нашим захисникам та захисницям. Низький уклін вам. Нам невідомі всіх їх імена. Хто їх чекає, як їм болить війна, яке в них серце, щире чи терпить. Страшно їм усе горить, коли руїни смерть перед очима. І як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима. Нам невідомі мрії її здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання. Вони солдати, що кладуть життя, заради нас і мирного світання. І без імен помолимось за них, за трошки вдачі, світлої, простої, час зрад, страшенних і втрат таких гірких. І без імен вони для нас герої. Вічна пам'ять захисникам та захисницям України. Ніколи не забудемо. Харківський міжнародний медичний університет висловлює свою щиру подяку нашим захисникам, нашим мужнім та відважним чоловікам та нашим захисницям таким сміливим. Ви, наші захисники та захисниці, надійна опора держави, затишок наших будинків і спокій близьких у ваших надійних руках. Спасибі вам за те, що ви готові встати на захист нашої батьківщини, що ризикуєте своїм життям заради миру та цілісності нашої держави, за те, що ви наш надійний тил. Герої не вмирають, героям слава. Дякую. Дякую, Марія Ігорівна. Дійсно, українці кожного дня показують свою мужність, відвагу, єдність на всіх фронтах.
Наші мужні хлопці та дівчата боронять нашу землю. Волонтери знаходять такі речі, які, здавалося б, неможливо знайти. Розвозять допомогу туди, куди, здавалося б, неможливо дістатися. Наші медики рятують і творять неможливе. Кожен хоче бути причасним до однієї спільної справи – наблизити нашу перемогу. Пропоную кожному з вас прямо зараз своєю гривнею допомогти лікарням Харкова та Харківської області і задонатити на їх відновлення. Посилання для донату зараз з'явиться в нашому чаті, а також ви можете відсканувати QR-код і таким чином прийняти участь в благодійній справі. Хочу зазначити, що під час пленарного засідання відбувається переклад з української мови на англійську мову. Наші шановні гості можуть скористатися цією функцією. Необхідно обрати англійську мову і звертаю вашу увагу, що переклад відбувається виключно з української мови на англійську. I would like to point out that during the plenary session, translation from Ukrainian to English takes place. Our guests can use this feature. It is necessary to choose the English language. I pay your attention to the fact that the translation is carried out exclusively from Ukrainian to English. Отже, для першої доповіді запрошую Ольховського Василя Олексійовича, доктора медичних наук, професора кафедри судової медицини, медичного правознавства імені Бокаріуса, заслуженого професора Харківського національного медичного університету. Будь ласка, Василю Олексійовичу, вам слово. Щиро дякую за увагу до мене, за те, що ви надали мені перше слово. Дійсно, я пройшов, пробачте, скажу декілька слів, великий шлях на кафедрі нормальної анатомії Харківського медичного університету з 1977 року по 2003 рік, починаючи від препаратора кафедри і закінчуючи доцентом і вже без 5 хвилин доктором медичних наук. Докторську дисертацію я захистив у 2004 році. Це в плані вступу. Доброго дня, ще раз, шановні, вельмишановні організатори та учасники Міжнародної наукової конференції. Щиро вітаю вас з початком роботи конференції. Дякую за можливість взяти в ній участь. Також вітаю всіх з Днем захисника та захисниць України і великим православним святом Покрови Пресвятої Богородиці. Бажаю всім здоров'я та нашої найскорішої перемоги. Мені дуже приємно, що саме ваш Харківський міжнародний медичний університет вже не вперше відзначає цей важливий для медичної спільноти день, Всесвітній день анатомії. Важливість анатомічних знань можна продемонструвати словами одного давнього латинського прислів'я «Cognitio corporis humani principium sermonis in arte medicine», що перекладається так: «Пізнання будови тіла людини – початок діалогу в мистецтві лікування». Для нас, професорів, викладачів та вихованців Харківської медичної школи, зокрема анатомічної школи, дуже важливі подібні заходи, оскільки вже через 2 роки, в 2024 році, ми будемо святкувати її 220-річчя. Тому можна сміливо стверджувати, що наша Харківська медична школа є однією з найстаріших у Східній Європі. Саме в листопаді далекого 1804 року в Харкові було створено Харківський університет, а при ньому і медичний факультет, з якого і почалася історія славної Харківської медичної школи. А оскільки першою серед 6 кафедр медичного факультету на той час стала кафедра анатомії, фізіології та судово-лікарської науки, то й відлік Харківської анатомічної школи бере саме з 1804 року. Сьогодні я не ставлю за мету свого виступу охопити всі здобутки Вищої Харківської анатомічної школи, тому що це практично нереально, вони значні і всесвітньо відомі. Я буду говорити, звісно, лише тезісно. Ядром або центром Харківської анатомічної школи була і є на сьогодні кафедра анатомії людини Харківського національного медичного університету, яку нині очолює доктор медичних наук, професор Олег Юрійович Вовк.
Наукові напрацювання даної кафедри перш за все пов'язані з всесвітньо відомими іменами професорів Душана Федоровича Лямля, академіка Володимира Петровича Воробйова, професора Рафаїла Давидовича Сінєльникова та їх численних учнів-професорів. В 70-х-80-х роках минулого століття кафедра була кузнею по підготовці очних аспірантів для країн Кавказу, зокрема Грузія, Азербайджан, та Середньої Азії, Казахстан, Туркменія. У подальшому багато з наших вихованців стали докторами медичних наук та професорами і очолили кафедри анатомії в своїх країнах. Крім того, на базі Харківського національного медичного університету та кафедри анатомії людини постійно працює спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності нормальна анатомія, в якій пройшли захист та отримали путівку в життя велика кількість вчених майже зі всіх міст нашої країни. З середини 60-х років до кінця минулого століття в Харкові були створені, так би мовити, молоді анатомічні школи, які очолювали в Харківському національному медичному університету професори Володимир Вікторович Бобін, Віктор Михайлович Лупирь, Михайло Прокофійович Бурих, Сергій Юрійович Масловський. В Харківському університеті нині імені Василя Назаровича Каразіна професор Григорій Силич Козирєв. В Харківському педагогічному університеті імені Григорія Савича Сковороди професор Яків Рафаїлович Сінєльников. В Харківській медичній академії післядипломної освіти професор Геннадій Миколаївич Топоров. В Харківському університеті фізичної культури та спорту професор Ніна Миколаївна Сак. Слід також підкреслити, що багато професорів-вихованців нашої кафедри у подальшому очолювали кафедри анатомії в Одесі, професор Волинський, в Симферополі, професор Бобін-старший, в Полтаві, професор Скрипніков та інших містах нашої країни, де потім створили власні анатомічні школи. Мені дуже приємно, що сьогодні, так би мовити, на наших очах створюється ще одна гілка Харківської анатомічної школи саме при вашому університеті, яку очолює доктор медичних наук, професор Денис Миколайович Шиян, шановний ректор вашого університету, вихованець Харківської медичної школи. Я хочу підкреслити, що відмінною рисою нашої Харківської анатомічної школи є її європейська прогресивна направленість, суть якої полягає у використанні сучасних досягнень наукового прогресу у всіх сферах діяльності кафедральних колективів. Це, так би мовити, наш генетичний код нашої Харківської анатомічної школи. Тому що перший завідувач кафедри у 804 році став професор Людвіг Йосипович Фанноті, який був вихованцем Фрейбурзького університету в Німеччині. Згаданий раніше професор Душан Федорович Лям, всесвітньо відомий вчений, був вихованцем Празького університету Чехія. Ініціатор побудови анатомічного корпусу Харківського університету у 1887 році, нині це будинок кафедри анатомії людини Харківського національного медичного університету з чудовим, всесвітньо відомим анатомічним музеєм, був професор Іван Карлович Вагнер, Німеччина. Інші наші професори-анатоми, хоч і мали вітчизняне походження, але своє становлення в науковому плані проходили в провідних університетах Європи. Це дало їм можливість пізнавати та у подальшому впроваджувати в свої наукові розробки новітні досягнення світової анатомічної науки. Так, зі слів мого вчителя, професора Володимира Вікторовича Бобіна, саме професор Штіда з Кенігсбергу, Німеччина, допоміг майбутньому академіку Володимиру Петровичу Воробйову сформулювати поняття макро-мікроскопічна анатомія, яке у подальшому на багато років стало, так би мовити, візитівкою або науковим кредо кафедри анатомії людини Харківського національного медичного університету. Усі здобутки Харківської анатомічної школи, як я вже сказав, важко перелічити в одній коротенькій доповіді. Але я не можу обійти одне, найголовніше для навчального процесу її досягнення. Це створення саме в Харкові під керівництвом академіка Володимира Петровича Воробйова, а у подальшому його учня, професора Рафаїловича Сінєльника та всього кафедрального колективу
всесвітньо відомого атласу анатомії людини. Саме цей атлас уже майже на протязі 100 років є настільною книгою багатьох поколінь студентів, медиків та лікарів нашої країни і багатьох країн світу, тому що він був переведений і на англійську, і на іспанську мову. Традицію використання сучасних наукових технологій в науковому та педагогічному процесі сьогодні продовжує завідувач кафедри анатомії людини Харківського національного медичного університету професор Олег Юрійович Вовк та ректор вашого університету, доктор медичних наук, професор Денис Миколайович Шиян. Мова йде про можливості новітніх комп'ютерних технологій при науковому дослідженні індивідуальної анатомічної відливості кісток черепу та можливості 3D-моделювання органів тіла людини. Отже, я хочу завершити таким підсумком, що наша Харківська славна анатомічна школа за майже 220 років свого існування пройшла славетний шлях свого розвитку в створенні своєї матеріальної бази, анатомічних музеїв, новітніх наукових методів анатомічних досліджень, анатомічних підручників та всесвітньо відомого атласу анатомії людини. Все це дозволяє нашій Харківській анатомічній школі бути в авангарді медичної науки не лише нашої країни, а й Європи та у цілому світі. Дякую за увагу. Дуже дякуємо, Василь Олексійович, за вашу доповідь. Дуже приємно, що саме в Харкові був написаний так всесвітньо відомий атлас анатомії людини. І також я дуже вам дякую за теплі слова у бік нашого університету та нашого ректора. Дякую. Спасибі. Our next report is Ziragianis Theodoros, 3D organon, sales manager, Athens, Greece, with workshop 3D organon, the leading XR medical anatomy platform. Please, Mr. Theodoros, you're welcome. Good morning to all. Before we commence, I would like to congratulate and commend the Kharkiv International Medical University and its staff who have organized and are conducting the conference under such terrible and adverse conditions. It's truly and absolutely amazing and truly inspirational. Your efforts, which were a perfect example, a perfect celebration of anatomy and World Anatomy Day, take courage, determination, and resilience. And I think we would all agree that as a beacon of light sends a strong message to the international medical education community and not only. On behalf of 3D Organon and myself personally, we are proud and honored to be here with you today. So thank you for that in advance. So again, hello from 3D Organon. Welcome to our presentation on, sorry, there we go. Hello from 3D Organon, and welcome to our presentation on 3D Organon, the leading XR medical anatomy platform. I'm Theodoros, everyone calls me Theo, sales manager at 3D Organon for Europe, the Middle East, and Africa. 3D Organon Media is a multi-award-winning software development company that specializes in medical and healthcare education. Our company created 3D Organon, a platform of anatomy teaching and learning platform, a platform of anatomy teaching and learning applications, which embrace all the cutting-edge technologies of the XR ecosystem, virtual reality, mixed reality, augmented reality, and of course, desktops, non-VR, which is desktops, laptop, tablet, and smartphone. 3D Organon virtual reality is rapidly transforming standard anatomy teaching and learning, allowing both teachers and students to visualize anatomy in an entirely new perspective. So let's see how we do this. Before we just, I'd like to mention that we are trusted by hundreds of top-tier universities worldwide, over 400 at the moment, and over 40,000 individuals, medical and healthcare professionals, students, of course. We are proud to be an integral part of these university curriculums and medical education programs, and in helping them transform the way they are teaching and learning anatomy.
3D Organon, cutting-edge medical anatomy platform, provides two applications. What we refer to as 3D Organon VR Anatomy, which supports PC-powered and standalone VR technology, and of course 3D Anatomy, which supports anatomy for desktop, mobile, and tablet devices. We are the first and most advanced VR anatomy solution worldwide. 3D Organon has a multimodal approach to teaching and learning of anatomy. We'll see more about that in detail as we move on. The software, the 3D Organon software, is created by our own anatomy professors, the founders of the company, anatomy professors, our own medical professionals, who also, and we're also proud to say that we have a team of dedicated medical professionals that are also accomplished graphic artists. Finally, we also have our own software development teams. We do not outsource. So everything is created from scratch based on scientific research of scientific literature. Our models are well renowned for their high detail. I would like to say that 3D Organon VR Anatomy incorporates important fundamentals like engagement, immersion, interactivity, enjoyment, and motivation, which all contribute to a very high degree of knowledge, comprehension, and retention. We support and offer anatomical terminology. The entire knowledge base of 3D Organon supports anatomical terminology and definition in 16 languages. That's unprecedented. No one else has achieved this. And including, of course, Ukrainian. This is great for your international students also, because they can use two languages simultaneously as a primary and secondary language in their educational activities. So what is 3D Organon Anatomy really about? Let's explore the digital solutions that 3D Organon brings to the new generation learner and educator. Bone mapping, organized into borders, parts, and surfaces, over 3,500 bone details, features and landmarks, catabolic images, a drawing tool for instructional purposes. This is in non-VR. A paintbrush tool for illustrative instructional purposes in the VR environment. Your controllers are your brushes. Microscopic anatomy, an abundance of tools like the growth tool, bone spurs tool, multi-selection feature in non-VR, the human anatomy body actions with over 550 animations of joints, muscles, and organs, the paint tool, the X-ray mode or fade mode. I'm pretty sure you're familiar with this. Augmented reality on smartphone. One of the technologies in the XR ecosystem, of course. Topographic anatomy. Mixed reality with certain cameras which have camera pass-through, and the amazing formative assessment module, the quizzes, very unique to 3D Organon. Before we move on, I would like to say that we cover 15 body parts, and including over 12,000 anatomical structures in this year's edition. So every year we're improving it. Can you go back for a second? Oh, no, please, sorry. Yes. 3D Organon is available across different devices for the multimodal, as we said before, the multimodal anatomy teaching and learning approach. And is a cross-platform application that covers Windows, Mac OS, iOS, and iPhone. And Android. Here we see an array of all the headsets, an indicative array of all the headsets we support.
I would like to say that we are the only company that supports all, we're the first company to support Oculus Quest 2 for standalone. We also support the latest HTC Vive Focus 3 standalone device and Piconel 3. Let's give you a feel and a taste of 3D organon. We're in the regional anatomy. We've chosen an example, a predefined scene from the muscular system. You can position it, tilt it, move it for your own instructional purposes in your presentations. Here we're performing a digital dissection being used heavily across the world in wet labs, in dissection lab, to complement the dissection tables, dissection. And here's more dissection here. As you hover over a structure, you get the label and anatomical definition in your language, of course. So this could be in Ukrainian. And this is the amazing walkthrough experience unique to 3D organon. Just look at this. It does not get any closer than this. So visualizing, even a simple visualization of anatomy with our models becomes an amazingly immersive experience. Imagine how much fun your students have. To give you a more detailed taste of 3D organon, I've chosen one of my favorite models that I use to demonstrate. It's the circle of Willis, the cerebral arterial cycle. We all know that because of the structural differences, it's very hard to have a complete anatomy of the circle of Willis. Here we have, again, a virtual dissection. As I choose a structure, I get the anatomical definition in that drop box that's to our right there. Again, that could be in 16 languages, and more importantly, for us here today, Ukrainian. I can isolate complete structures on my model and search for specific items of interest within that model. So I can add whole content from the models. The hide function here, similar to the dissection function, you can start removing layers and delve into the deeper layers of your anatomical structure, your model, of course. This is just an indication of the plethora and the possibilities you can use at the tips of your fingers with using the controllers. We're just giving you just a tip of the iceberg here of what we can do. You can grab a structure, look at this, you can bring it, it doesn't get any, there's no other digital resource that brings you closer than this. The flag feature, you can hide the labels. It's like a real-time assessment of your students. You can actually ask them questions to identify. You can hide information and ask them to identify. Of course, there's a sound feature with the definition and audio presentation of the definition. And keep in mind that this is the brilliant 3D organon cadaveric images module. We have hundreds of real-life cadaveric images, which you can manipulate as such together with your model. So, and keep in mind, wherever you were doing, whatever we saw here, and in a plethora of more things, features and functions and tools, everything can be recorded. You can record whatever you're doing. You can create your own instructional video, upload it on YouTube. You can create, you can save your scenes, as we did just before, the scenes that we were manipulating, and put them together later and create your own lesson plan. And this is only one, this is from the regional anatomy module. Don't forget, we have 15 body parts and including hundreds of pre-configured 3D models and scenes. So imagine
So this was only one example. So imagine all this abundance of information and resources available to you for your presentations, your courses, your teaching and learning efforts. Yes, 3D organon, microscopic anatomy, and the other video too there, yes. 3D organon, microscopic anatomy is the only microscopic anatomy module available in a VR platform in the world. Here you can see an example of the skin. It provides detailed anatomical models of important organs and tissues at a microscopic scale. The video below shows as an illustration of the quiz, the famous 3D organon quiz, very unique to 3D organon, very intuitive, very interactive, formative assessment, of course. We are working on making it summative, so universities in the future will be able to set their own tests. But at the moment, it's formative. It's used for students to gauge their own progress. Okay. Currently we are experiencing the 3D organon 2022 edition. This was launched in January of 2022, and we are continuously throughout the year updating with new features, functions, and tools. Medical education is entering the period of its greatest growth, they say, and the new educational landscape, in the new educational landscape, the digital space is becoming an integral part of accessing important information and communicating this information. So this is where 3D organon comes in. With the new 3D organon Medverse, you're becoming a modern medical educator and student in an entirely new digital world of teaching and learning anatomy. Let's see a bit more. This is just launched in the 20th edition. This is a 3D organon Medverse. We have a new environment. You can choose your style, create or join sessions, use the multi-user, and for online training sessions. You can create virtual rooms. Students can follow remotely, anywhere in Ukraine, on campus, anywhere in the world. Here we have phone mapping, synchronized tools, all the tools. This is the contain tool, the absolutely amazing brand new sectioning tool, the paintbrush, and an abundance of more tools. These are just a few, all available in the multi-user. They've been synchronized in the multi-user for interaction with your students. Here's a microscopic anatomy. We have avatars, the 3D organon collection of realistic avatars in real life, real time, actions of body movement, notions. So this is the amazing 3D organon Medverse. You really have to try it to believe it. Move on. Microscopic anatomy. With detailed visualization of organs and tissues. This is a brand new model. This is the multipolar neuron, for example. You can perform dissection on your models here too. And we have much more. We have the neural cell. We have the new eye model with over 97 anatomical structures included, skin, and a plethora of more models available to you. Here we'll see the sectioning tool. Incorporates a multiple viewing alternatives of the human body in real time. We have different planes, as you can see here. Being used in clinical and surgical procedures to explain to students and patients structure.
In the 2022 edition, we launched the world's first ultrasound VR simulator, which does not use a mannequin. We're using the 3D organ model. This is absolutely amazing. Students, universities requested this from us worldwide. Students, they're saying that the new generation of of doctors, the stethoscope will be in a way replaced with portable handheld ultrasound. And there was a need and demand for students to start becoming familiar and training with ultrasound at a very young, early stage in their medical training and education. This is the 3D ultrasound VR simulator is for educational purpose, for clinical skills training, provides students with a perception of anatomy through ultrasound and vice versa. You don't need a mannequin, you can use the 3D model as you see, you can change the gender, the gender-specific anatomy. The controllers simulate, you're familiar with the controllers, your VR controllers simulate the transducers. This here is the ultrasound lab. We have labeling. Bone mapping. Color mapping. Annotations, of course. You can insert your own annotations. You can take snapshots, use them in your presentations, in your lesson plans, in your assignments, depending on what if you're a student or a professor, of course. Some more features here. These are we are continually updating. So these are more features. Three D organ provides a wide range of use case scenarios. It's not just enough to have an amazing anatomy software solution. Equally important is finding customizing the exact ideal optimal way to implement it in your medical education program and curriculum. Each university has its own requirements and needs. And based on your resource and curriculum, of course, we can customize our solutions. In number one, we see students can use it for self-directed learning. They can use VR. Here, the student is he's a military student. He's using PC powered. By default, the content is cast onto a screen. You can use standalone, of course. You can use any or non-VR device. Students can use, it can be used for student or educator-led small groups. Here we said students on a touch screen using the quiz mode. In educator-led large group sessions, here we see the content cast onto a large screen with any device you want. We have facilitated for this. Yes. The famous 3D organ multi-user feature. We saw that before also in the Medverse. This literally saved the day for universities around the world during lockdown, when they were able to salvage and teaching hours. What it allowed the professor to create a virtual room with his desktop, his tablet, or his VR, and his students anywhere across the Ukraine during lockdown, and the international students had left the Ukraine, had gone back to their own home countries. They were able to follow the session remotely, live from anywhere in the world with any device, regardless of whether it was a university device or their own device. The image there is Professor Rykos, is one of the founders. He's an anatomy professor teaching in Australia.
He's using a desktop, I know this for sure, and he's got his students around him at the university, at Bond University in Queensland, using VR. Virtual reality can be used in VR labs, museums, of course, libraries. We have hundreds of medical university libraries that are using virtual reality in workstations. Yes, please. Here we have, it's been used heavily in cadaveric to complement or even to replace cadaveric dissection. Here we see students in an Asian university in Thailand. They're using, in the wet lab, one student is actually performing the virtual dissection using a PC powered device, and the students huddled in groups over the cadaveric dissection, cadavers on the tables, are getting a primer, preparing, creating that perception of spatial relationships within structures, and then performing the actual dissection on the cadaver. The formative assessment module, very unique to 3D Organon, an amazing tool for students to actually be able to gauge their own progress, consists of hundreds, over 600 or 700 USMLE style clinical based questions. We even have educators around the world who have difficulty answering some of the questions sometimes. Using clinical skills, of course, together with mannequins, with interactive tables, clinical skills simulation systems, and of course, 3D Organon. Yes, please. Patient education, where a medical professional needs to explain the condition or the pending operation to procedure to his patient. In simulation centers, we also know that simulation is a very essential component of medical education. 3D Organ has a very strong presence in simulation centers to help train with practice skills, of course, in realistic environments, which also safe. They do not compromise patient safety. The operating theatre, we have interns who are using 3D Organon just before they enter theatre to revise anatomy. We have medical university hospitals around the world where surgeons are actually revising themselves. They're actually revising anatomy using 3D Organon in the operating theatre before they actually perform the theatre. And we are also making big strides towards actual surgical planning, not just training. Here we have some typical virtual VR labs. This is Professor Rykos. This is one of the VR workstations in Bond University in Australia. Of course, the other image, one of the images there shows a dissection, the wet lab in an Asian university in Thailand, and above shows a typical VR lab in a university in Australia. Just to give you some ideas, I'm pretty sure you guys have similar concepts, of course. Coming soon, I would like to emphasize, we do not sit on our laurels. We never become complacent. And it's important to emphasize that every year 3D Organon launches a brand new edition. And it's not just a marketing gimmick or a trick. We literally have a plethora of new features, functions, and tools that are useful to the educator and student. As I say, the 2022 edition had the ultrasound VR simulator, the new 3D Organon Medverse with synchronizing with tools, the avatars, of course, over 12,000 anatomical structures. Last year was 10,500 structures. And we are looking forward to the 2023 edition that will be launched. I think we're only about 2 months away, maybe the end of November, December. This will, just to give you a heads up, a hint, it would have hands tracking for those who know about VR. And of course, we are looking forward with excitement to the 3D Organon DICOM viewer.
To give you a small hint of what that means, it means that you'll be able to take the anatomy from anatomical images, CT images and MRI images, with the personal anatomical variants of that patient, create a model, a 3D organ model based on the anatomical variances of the patient, in order for the medical professional, the surgeon, to conduct surgical planning. He'll be able to use his tools to perform a dry run of that model based on the variants of the patient, and prepare before he actually performs the actual surgery. We would love to hear from you. You can contact, I'm Theo, of course. Myself and all my colleagues, we're more than happy to engage with you and support you in any of your needs. You can contact us on pro-support at 3dorgan.com. Please do request a trial. It's a free trial. There's no commitment on any device you have, virtual VR headsets or non-VR, and we'd be more than pleased to send you a trial for you to explore the app and provide any more information that you need. You can also visit us on our websites, www.com, 3dorgan.com, of course. So I think we can safely say we can conclude the presentation today. Thank you for your time. And again, I wanted to say it was an honor and a privilege to be with you today on this day, on this special day. Thank you to you all. Thank you, Mr. Theodoros. We are happy to see you here. We are glad that it is not the first time that 3D Organon are participating in our conferences. Thank you for your report. It's amazing technologies of visualization. Our university uses your developments in its daily work, and students are delighted with such practice. And dear attendants, if you have any questions, please feel free to ask them. Mr. Theodoros, please raise your virtual hand. Будь ласка, шановні присутні, якщо у вас є питання до містера Теодороса, будь ласка, піднімайте вашу віртуальну руку і можете його задати. Будь ласка, пане Олександре. Дякую. Thank you. Thank you for your presentation. And My pleasure. Yes, it's a beautiful platform. I'm professor in Kyiv, Taras Shevchenko Kyiv National University, and I have some few questions. What is your dreams in the future? What is maybe plans for future? What is how are you going to improve your platform? And in last time in Steam and Oculus present some platform everyday anatomy VR. It's a light version 3D Organon, or it's a satellite platform? Thank you. Okay, thank you for the question. It's pleased to meet you too. Firstly, as I said, every year we evolve. So every year we have, from the moment our edition is launched, the next day our team start working on next year's edition. So we only are 2 months away from the next edition. So every year we come out with a new edition with meaningful new features, functions, and tools, more detail. This is based on the evaluation of all the feedback that comes back from our partners, the hundreds of universities in worldwide. We don't consider them customers; they are our partners. So we gauge and evaluate the feedback that's coming back for them, requests, what new things, new items, new details that need to be included. We are evolving and transforming from a purely medical educational platform to a medical platform. The first step, and also to embrace simulation also. So the first step in simulation was the ultrasound VR simulator for educational purposes. This is being upgraded. This was launched in January, and now 10 months later, and 9 months later, it's evolved. It's completely different with much more new features and functions. And every year that will be evolving also. As I said, we are excited
we are waiting with excitement for the new DICOM VR viewer. It's very unique. Only one other vendor in the world has this. This proves that we are becoming medical. Again, as I said, you'll be able to take an image and a CT image or MRI image of the patient with the specific anatomical variances of his anatomy, create a model, and use it for surgical planning. So I say this will undergo continuous assessment and continuous evaluation and continuous improvement. We are used heavily at Imperial College in London in regional anatomy. VR is being used at Imperial College in London for regional anesthesia training and sonoanatomy. And it's been requested the same thing in Harvard University and Cornell in the States. And they've requested more tools specific to anesthesiology. I can't say more at the moment. So as I say, we are evolving all the time and we have a lot of plans. This is what I can say at the moment. I'm not limited to say anything else, but we will be keeping you and the international medical education community up to date with any new developments. As far as everyday anatomy, it's not a satellite, it's a 3D organon product. But I would call it, you said, you referred to it eloquently as a light version. I would agree. It's a less expensive, lighter version. It's not indicated for, it does not to be used by institutions or medical professionals or allied health professionals, and not even students. It's targeted more for the enthusiast, anatomy enthusiast, artists, and etc. So it's not, you'll see if you compare it to the full edition of 3D organon, which the Kharkiv University, International Medical University is using, and other universities in Ukraine and around the world, there's a big difference. So I would not recommend it. It would not do you justice at all for your purposes and your activities. So it serves another purpose. Thank you. Excellent answer. Good luck. You're most welcome. Thank you so much. You're really welcome, leader sir. in immersive technology in anatomy. Thank you so much. It's a pleasure to meet you, and thank you for your question. Дякую. Будуть ще питання. If you have any questions also, please raise your hand. No questions. Більше немає питань, так? People are more than welcome to drop me a line in chat or use the pro support at 3dorgan.com and just say, hello, Theo, I just want to ask you a question. I'll be more than happy to answer. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. You are most welcome. And thank you for the opportunity to see you, get to see you and talk to you today. Stay safe and stay well. Thank All you. of you, yes? So do you. Окей. Переходимо до нашої наступної доповіді. Я з превеликим задоволенням запрошую Вовка Олега Юрійовича, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри анатомії людини Харківського національного медичного університету, голову Харківського осередку анатомів, гістологів, ембріологів і топографа-анатомів України з доповіддю Всесвітній день анатомії. Будь ласка, Олегу Юрійовичу, вам слово. Дякую. Зараз хвилиночку прошу для того, щоб я зміг продемонструвати свою презентацію.
Доки Сергій Юрійович налаштовує презентацію, я хочу... Олег Юрійович. Вже є, так, Олег? Ой, перепрошую, Олег Юрійович. Олег Юрійович, вже готово? Чи я можу ще оголошення зробити маленьке? Будь ласка, да, зараз я вийду, зараз зайду, і все буде добре. Нагадую, що ви можете долучитися до доброї справи та задонатити, так, на відновлення лікарень Харкова та Харківської області. Посилання також зараз з'явиться в нашому чаті. Також, якщо у вас є питання до будь-кого з наших доповідачів, будь ласка, підіймайте руку, чи можете написати запитання у чаті. Так. Я зараз ще раз прошу організаторів надати мені доступ для демонстрації. Дякую. Сподіваюся, що ви бачите презентацію. Так, її видно. Будь ласка. Дякую. Шановні учасники конференції, перш за все, я хочу привітати усіх присутніх з великим святом, святом захисників та захисниць нашої країни. Так сталося, що зараз, сьогодні в Україні це є свято мільйонів, і ми дуже вдячні за те, що ми маємо можливість сьогодні з вами спілкуватися і займатися своїми питаннями, за те, що вони боронять нашу країну від тієї рашистської навали. Я перепрошую усіх за невеличкі технічні негаразди. Зараз такий час, що кожного дня ми працюємо в нових умовах, на нових комп'ютерах. Я, перш за все, також хочу подякувати ще й організаторам цієї конференції, Денис Миколаївич, вам безпосередньо, та усім, хто працював над цією конференцією, тому що зараз, у такий складний час, це дуже важливо для нашої спільноти, наукової спільноти, що у нас є можливість бути дотичними до таких дуже важливих речей, як питання викладання анатомії людини, морфології, що ми маємо можливість спілкуватися з нашими колегами з усього світу. Також декілька слов до наших гостей. I just want to tell a few words for our international guests. A lot of thanks that you joined to our conference. A lot of thanks that you stay with us, that you support Ukraine, and that it's really important for us at this so difficult time period. It's so important for all people of Ukraine and for all scientific community. І переходячи до безпосередньо теми моєї доповіді, хочу сказати, що Всесвітній день анатомії дуже важлива річ, як цей день був впроваджений у 2019 році, і фундатором цього дня стала International Federation of Anatomists Association. І дуже приємно, що так співпало, що саме цей рік наше наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографів анатомів також стало частиною цієї асоціації. І я впевнений, що оця взаємодія, вона принесе дуже багато для майбутнього нашої країни, для системи медичної освіти України. Я впевнений, що і серед присутніх сьогодні людей є багато ентузіастів цієї справи, і розвиток нашої спільноти анатомічної, він зараз буде пов'язаний з усім світом, і ми будемо мати можливість розвивати нашу спільноту саме
шляхом, як то робиться у Європі чи у Сполучених Штатах Америки. Хочу сказати, що сьогодні вже шановний професор Василь Олексійович Оліковський дещо казав про нашу кафедру, і я не буду дуже довго розповідати вам про історію нашої кафедри, але ж хочу поділитися своїм баченням на те, як саме зараз у наші часи, таку думку висити, як саме можна викладати анатомію людини, на яких шляхах її викладання можна зосередитись. І, перш за все, я хочу сказати, що у 2017 році ми почали розробляти, а у 2019 році був відкритий навчально-науковий центр практичної морфології на нашій кафедрі. І цей центр, він поєднує, на нашу думку, три таких основних напрямку викладання анатомії, без яких зараз неможливо уявити собі сучасну анатомію людини, сучасну дисципліну у будь-якому університеті. І ми дуже раді, що ми, керівництво нашого університету, надавали можливість це зробити. Оці три шляхи, то перш за все поєднання таких напрямків, то є використання трубного матеріалу. І цей напрямок, він дуже важливий. І як у самому центрі ми маємо лабораторію по роботі з трубним матеріалом, так і зараз я вам демонструю, це наше історичне надбання, це музей, приміщення музею кафедри анатомії людини Харківського національного медичного університету. Наш музей, він є одним з найбільших в Україні, понад 4000 препаратів. І ці препарати, вони надважливі для студентів. Дотепер ми використовуємо ці препарати кожного дня, майже на кожному практичному занятті. На жаль, зараз в Україні є великі перепони, які не стосуються тієї складної ситуації, яка виникла 24 лютого. Я маю на увазі те, що ми зараз маємо деякі юридичні перепони щодо використовування справжнього, таких трубного матеріалу у навчальному процесі. Але я впевнений, що в майбутньому, так як я впевнений, що наша країна буде членом європейської спільноти, то ми ці питання врегулюємо. Це надзвичайно для кожного анатома питання. І ми будемо у повній мірі використовувати трубний матеріал також на який надважливий зараз, то є використання симуляційних технологій. До речі, я дуже дякую попередньому доповідачу за таку змістовну річ і таку змістовну доповідь, яка блискуче продемонструвала усім присутнім те, що зараз може бути у сенсі використання симуляційних технологій. Я хочу сказати, що наша кафедра використовує розробки фірми Арганон, і майже кожного дня за допомогою інтерактивних дошок у кожній кімнаті ми використовуємо анатомічний атлас фірми Арганон. І ми мали плани і маємо плани. Я впевнений, що після нашої перемоги це все відбудеться. Ми будемо використовувати і також і VR-технології на нашій кафедрі. Але ми почали у нашому центрі практичної морфології, ми почали все ж таки з використання однієї з таких також більш відомих і потужних систем тривимірної анатомічної візуалізації, Anatomy-Stable. На нашій кафедрі є Anatomy-Stable Convertible версії 6.0. Цей стіл, він дозволяє усім здобувачам освіти
працювати з тілами людей різного гендеру та віку. Дуже важлива річ, що технологія, яка використовується у цьому столітті, не є вигадка людей, які це рисували у тримірному просторі, а це є відскановані справжні тіла людей. І я вам хочу сказати, що досвід використання Таймаштейбл вже понад 4 роки. І блискучі результати. Майже кожен студент, він мріє про те, щоб попрацювати з цим столом. На цій фотографії зліва бачите, що є додатковий такий екран, ми продублювали на відеостіну зображення, то поширює можливість, збільшує кількість студентів, які одночасно можуть працювати з цим столом. Хочу сказати, що дуже важлива річ, що окрім окремих структур, які ми можемо з вами роздивитися на Таймаштейблі, ми також можемо побачити на різних ростах, різних площинах взаємовідношення цих структур. Також дуже важлива річ. Крім того, хочу сказати, що у сенсі такої міждисциплінарної інтеграції на Таймаштейбл присутня блискуча колекція гістологічних препаратів. Тут є безпосередня інтеграція з ембріологією, тому що представлений також розвиток людини. Тут є дещо зв'язок з онкологією, з травматологією, тому що присутні деякі варіації патологічних станів. І ці технології, як я вже казав, вони, колись ми мріяли про них, колись вони були для нас майбутнім, але ж зараз, як я вже казав, це все використовується на кафедрі анатомії НМУ. Таймаштейбл – такий більш стіл для пояснення для роботи професорів. Крім того, ми беремо оці всі невеличкі зображення чи відеоролики, ми використовуємо їх і в презентаціях, на лекціях. А у навчальних кімнатах ми працюємо з анатомічними атласами, у першу чергу з 3D-атласами, 4D-анатомії атлас. І також цей напрямок, я впевнений, що він буде збільшений і потужний розвиток буде мати завдяки ще й використанню VR-технологій. І ще один важливий напрямок – це є третій окремий шлях вивчення анатомії людини. Це є лабораторія штучних органів і систем. Це третя лабораторія нашого центру. У цій лабораторії присутній синтетичний муляж тіла людини, розробки американської фірми Endeavor. Я вам скажу, що ми були перша кафедра анатомії у Східній Європі навіть, де був представлений цей муляж. Це, до речі, презентація муляжа Endeavor. Це представник фірми Endeavor з Сполучених Штатів Америки приїжджав до нас. Я вам хочу сказати, що штучний матеріал і той, на якому рівні зараз розроблений цей муляж, то дуже потужна річ, дуже важлива річ, навіть необхідна річ для кожної кафедри. Тому що такі питання, як, наприклад, біомеханіка, динаміка суглобів, вивчення рухів, взаєморозташування, робота м'язів, це все блискуче можна вивчити саме за використанням таких синтетичних муляжів. Крім того, дуже важлива річ для Endeavor – це, як то кажуть, touch sensation, тобто відчуття на дотик, воно майже співпадає з тілом людини, живої людини, і це також важливо для кожного майбутнього лікаря. Endeavor
використовується нами, як я вже казав, в першу чергу при вивченні міології, а також спрахнології, внутрішні органи і системи дуже якісно можна вивчати за допомогою такого синтетичного муляжу. Окрім того, хочу сказати, що крім розробок американських лабораторій або фірм, або австралійських, ми маємо вже результати нашої співпраці з 3D-центром, який, до речі, очолює Денис Шиян. І ви зараз можете побачити, у цьому 3D-центрі були зроблені муляжі кісток тіла людини, вони роздруковані на 3D принтері. І це все вже впроваджено в роботу нашої кафедри, кожен студент, він працює. І повертаючись до того, що я казав, що ми маємо зараз деякі питання з використанням трубного матеріалу, то я хочу сказати, що використання штучних матеріалів – це дуже важлива річ. Вона дуже допомагає зараз кожному викладачу, тому що, я думаю, що тут фахівці, хто присутній, розуміють, що ті кісткові матеріали, які ми мали, вони 20-30-річної давності, і зараз вже вони у такому стані, що неможливо використовувати їх. А от така допомога з боку нашого 3D-центру і оці штучні кістки, вони дуже допомагають кожному викладачу. Тобто, закінчуючи свою доповідь, хочу сказати, що поєднання саме цих трьох напрямків, мається на увазі використання трупного матеріалу, використання штучних органів і систем, штучного матеріалу, а також у поєднанні з симуляційними технологіями, оце, як на мою думку, такий зараз класичний напрямок, така класична основа викладання анатомії людини у будь-якому університеті світу. Я ще раз дуже дякую усім за те, що запросили, те, що я мав можливість розповісти вам про нашу кафедру. Дякую за увагу. Дуже дякую, Олегу Юрійовичу. Насправді, наші студенти з великим задоволенням відвідують ваш анатомічний музей, найбільший в Україні музей, так, 3D-центр. І ми горді тим, що ви є нашим другом, так, от університет і ваша кафедра. Дуже дякуємо за вашу доповідь. And our next report is Mr. Ors Adam, Director of Sales and Marketing for the Interactive Anatomy. With his report, The Digital Dell Teaches the Living. Please, Mr. Adam, you're welcome. Yes, thank you all for joining me, and I would like to also thank the organizing committee for, doing this conference. I think that what my good friend Theo from 3D Organon said, that this is very inspiring given the current situation. So without further ado, what you should see on my screen is my presentation, and I'm here to talk a bit about our project for the interactive anatomy. But I thought as we celebrate World Anatomy Day and the passing of Andres Vesalius and his work in Foundation for Modern Anatomy Teaching, it would be fun to kind of take a look back at our shared history, European history of anatomy teaching and learning. So the first notable figure who had written recordings of anatomy education and was using dissection techniques to study anatomy was Claudius Galen in the 3rd century BC. But he was not just an anatomist, but also a philosopher and an artist. So he was studying, as some of you might know, mainly animal specimens, and trying to come up with a correlation from animal organs to human organs to understand how the human body works. But he was also studying wounds of soldiers who got the wounds in battle to learn how to treat them better. But
Galen's work was the foundation and the basis for anatomy education for a lot of centuries, especially because the Catholic Church has banned dissecting human bodies. So moving on until the 14th century, people weren't really dissecting humans. Well, if you consider Leonardo da Vinci, who was the original Renaissance man, again, not a man simply focusing on understanding anatomy for the sake of anatomy, but also a very interdisciplinary, very multimodality person, knowing a lot of different things, and also everybody's favorite grave robber, who has been digging up people to study human anatomy and to be able to capture what real anatomy looks like, and to make sure that it represents what really is a human person. Now, further moving on, in the 16th century, we also had Miguel Serveto, who was also not just studying anatomy for the sake of anatomy, but also as a multimodality. So he was concerned about theological writings. So when he studied postmortem people, he also combined his findings with theological ideas, which again the Catholic Church didn't really appreciate. So they burned him at the stake with a copy of his book, even though he was the first European to accurately describe the pulmonary circulation. So that brings us to his contemporary in the 16th century as well, Andres Vesalius, whose work we celebrate with Anatomy Day. Now, he was one of the first persons in a long time to get approval from the Catholic Church to dissect hanged criminals, to understand anatomy and develop better anatomical understanding and medicine. So he, unlike his peers or previous people coming before him, he said that we should just take everything from first principles and not accept Galen's recordings as the basis, but to go back to first principles, go back to the dissecting, and go back to understanding everything firsthand. Now, if you think about these nice gentlemen, the commonality between them is that all of these people have been doing multiple things at the same time. So it wasn't just focusing on anatomy, and anatomy itself never existed in a vacuum. So I think it's important to appreciate that it has always been an interdisciplinary field of study with multiple applications and multiple considerations, whether that's theological thinking or chemistry for preserving bodies, or mechanical engineering or biomechanics. I think it's a vast field. But coming back to the ideas around dissecting, it has been the gold standard for anatomy education for a long time now. But I think we all agree that even though the dissection lab stayed with us, its problems have stayed with us as well. So especially if you consider recent developments like the pandemic, where everybody had to lock down the campuses, and the unfortunate situation with the war going on in Ukraine right now, it has also been hard to get into the lab and do the dissections. And also many universities have opted to not have a dissection lab because of the considerations, the ethical considerations around sourcing body donors, as well as just the growing costs of maintaining and managing the lab. So what we have been doing these past decades is turning to alternative solutions, supplementing anatomy education, like books, like atlases of anatomy that present fixed views of specimens that you cannot manipulate. You cannot have that level of interactivity with those images, even though they are very well detailed. There are also the 3D computer-generated models, such as 3D organons or others, that are
interactive, so you're able to rotate the models, look at it from different angles, but in most cases, those are not representative of what anatomy looks like in real life. We also have the plastinated specimens and plastic models. But again, with the problem with these is usually that they're only available on campus. Students are only able to access them at certain times, and they're not able to take those home with them to study. So with 4D interactive anatomy, building upon the knowledge of our predecessors, what we have tried to do is combine real cadaver dissections with current technologies. So our plan has been to scan real donors. It has to be photorealistic. It has to be as detailed as being in the lab. It has to be accessible online, so you could access the scans from any time, at any time, from any place where you are. And it would have that level of interactivity where you can rotate the specimens and explore the structures from different angles. So to do that, we came up with a plan to capture images, photographic images. We had to develop our own scanning technology, which kind of ties back again to what I said earlier, that you can't really do anatomy just for anatomy. You have to have multiple interdisciplinary ideas brought in. So we had to involve mechanical engineers to help us build these scanners. Then what we did is we partnered with medical schools. So we would be able to record the donors, record the specimens from a real body donation program. And then what we did is we had to build a website that is, I'm sorry, I'm not sure why these are jumping around, but anyway, so we had to build a website that allows you to explore these scans at any time you want to. So easy, right? Well, 15 years later, I'm happy to report that we were able to do this. So obviously, good work takes time. So let me just give you a quick look at how the platform itself works. So it's technically a website. You don't need to download any kind of application. You don't need to download any kind of software. You just go to 4danatomy.com, and if you have your login credentials, which can be an email or username, you just sign in. And then you're able to explore all the dissections, the multi-layer dissections that we have, scans of plastinated specimens as well. We have osteology, so bones scanned as well as some other specimens as well. But our main focus has always been trying to replicate the same level of detail that you would see working in the lab, exploring the donor. So again, as I mentioned, this feels very much like other 3D platforms. So you are able to have that interactivity where you're able to rotate the specimen, take a look at the structures from different angles. But as we do the dissections and the scans layer by layer, with a click of a button, I can also just start peeling away the skin here, removing the skin and exploring the muscles in the back and back of the, the neck. And I still have that ability to rotate or zoom in on the structures on all of these different layers. So what we have is we select different views where we think that the structures are nicely visible. Let's say a posterior view here on the left-hand side, where we label the anatomical structures. So I can click the names of the structures on the left-hand side to highlight them, or just point at them to identify them. Now, these are in Latin at the moment, but I can switch over to Ukrainian. I would like to thank Alexander Kovalchuk, a good friend who has been helping us with the translation of the anatomical structures in our database. But simply, as you can tell, the main idea behind the platform is that you're able to access these very nicely done digital dissections wherever you are at, whether that's on a laptop or a tablet or whatever that you're really using.
So when it comes to actual use cases for education, what we try to do is make the platform as easy as possible to integrate into your existing way of teaching, rather than creating something that you would have to review, study first before you start using it. And the way the platform is set up is that whenever you select the structures in any combination, the URL link in your browser's address bar will start updating. And you can just simply copy this URL link showing these structures into any kind of materials that you use for teaching normally. So if you, let's say, have a list of structures, anatomical structures that your students need to study and learn for a course, then we can find the URL links pointing to those structures for you. So you don't need to spend time on the integration. We can do this for you, happy to do that for you. And just put the URL links into your list, send the list back to you, so you are able to send these to your students. And the students are able, so once they have their login credentials, they are able to just click these links and jump straight to the view of the anatomical structures that they should study and review, let's say, before going into the next class or the dissection room. And after the lecture as well, they can take their time to study real anatomical specimens, real anatomical structures at their own pace and time, wherever they are able to, log into the platform. So that's one way of using the platform, through these URL links, putting them into your lecture notes or slides. But also, if you are in a classroom, you can also just put up the 4D anatomy website on a projector screen or a TV screen. Obviously, if you have TV screens in your dissection lab, you can also pull it up there and show a walkthrough of the regions that you will be dissecting or that you would like to present to your students. But also, I can also do this online, just like I'm doing it right now, sharing my screen and exploring the specimens that we have here. As this is technically an interactive atlas, an image database, you can also just export or grab any of the images that you would like for illustrating your course materials, quizzes, and really just using the images for helping the students understand the anatomical structures and regions better. Now, I wouldn't spend too much time on exploring what we have at the moment on the platform. Some of you might know, as we have worked together, that currently 4D Anatomy is offering free access to all the Ukrainian universities due to the current situation, due to the war. This is our way of helping you, trying to keep things going and just helping the anatomical, society in Ukraine to keep the education going. So I'm happy to set up access for you if you're interested. I will show my email address again later on, but I wouldn't go into much of the details of what we have currently in the system because you would be explore this on your own as well. But the main idea is that this is a dynamically growing platform. So what we do is we have at least one of our scanners in operation at a medical university at all times. And we have also organized an elective course at the university. So students who are interested in developing their dissection techniques, surgical skills, they are able to join this course and they get a, let me actually show you an image of that. So what happens is they get so this is one of our scanners with a specimen inside. And what happens is the students, they get a specimen and the dissection plan. And we tell them that if they are able to do the dissection very nicely, very meticulously in the way that we explain it to them, then we scan the specimens throughout the dissection process.
And we published the scan through the 4D Anatomy website, crediting the student as the author, as the creator of that scan, which in turn they can use in their CV, their resume. When they go to apply for residency position at the hospital, they are able to just pull up 4D Anatomy, the website on their phone or their iPad, and for example, let's say just opening the Palmer right hand scan, which one of the students did, and just removing a few layers, they would be able to show that, you see the carpal tunnel here? Well, I did this dissection, so you should hire me for the residency position because I'm already skilled at this. So it's an interesting student engagement tool. I mean, having the scanners and having this elective course organized for the students. So that's how the system works and how we use the platform really. And just coming back for a few more things here to my slides. I'm happy to say that we have succeeded in our original goal of creating this photorealistic tool, this platform, working with real donors that is accessible online at any place, anytime, as long as you have a internet connection. And it has that interactivity that you would expect from current technologies, current tools. And also we got lucky and we didn't get burned at the stake. So we're also very grateful for that. On that note, I would also like to say that for the interactive anatomy is, well, we are very grateful to the real body donors that make this platform possible in the first place. And we also have to thank Vesalius and his colleagues and our predecessors in the anatomy community, whose footsteps had led us here and whose knowledge we are able to build upon. And really, that's what I had in mind for the presentation. Really, as you had seen, the topic or the subject of my presentation was the digital that teach the living. There is this saying, mortui vivos docent in Latin, that means the dead teach the living. And I think that it's fascinating to think about that. Some of the notes, some of the findings that developed our anatomical understanding throughout the centuries came from, executed criminals that Vesalius was able to study, and even today we still rely on that knowledge, and now the donors who, again, their altruistic sacrifice allows us to teach the next generation of students. But with our platform, we are able to actually immortalize them in a digital way. And this in turn means that we were able to, so far, work with 50 institutions, helping them create better or more enhanced anatomy learning experience for their students worldwide. And this in turn will hopefully help a number of future patients getting better treatment thanks to this better understanding of human anatomy. So yeah, again, what you should really take away from this presentation is that I think that anatomy is a very interesting field, and it's not just something that exists in a vacuum. It clashes with a lot of other fields when you're considering ethics of body donations, religious considerations. In the, there are countries where they're not allowed to dissect human bodies because of religious considerations, and a platform such as this can help them immensely to teach anatomy. But there's also a lot of other considerations there. What we found with our project is that nowadays it's a bit easier to make progress in human understanding and human knowledge of how the work works by combining different disciplines rather than focusing on a single field. But that's just our understanding. So I would like to really encourage everybody on this conference to
try to combine their anatomical knowledge, their understanding of anatomy with their own specific background. So if you have ever studied, let's say, playing the violin or keyboard, or you have any training in music, you might want to think about how I can improve hearing implants. Or I think that one of the presenters will talk about 3D printing or just 3D modeling a prosthetics for people who have lost their limbs, for example. So I think that there is a lot of things to still explore, a lot of things to combine using anatomical knowledge. And again, as I said, this has been a project for 15 years. It's still ongoing. We're still adding new content, new scans. So good work takes time, and we do have to be patient on that. So without further ado, again, I thank you for your attention and for joining me. I hope you have enjoyed this presentation. This is my email address. As I mentioned, we are happy to set up free access for all the Ukrainian people to help with their anatomy education needs. I'm happy to do in-depth demonstrations, talks of how different universities use the platform. And as we have actually a few minutes left, I would just still like to show you one last use case here is, now hopefully this will play somewhat, but a university in Texas, they were not able to dissect human cadavers. And what they did is they bought these large touchscreen devices, cost about, I think it was about $3,000 a piece. And as they already have been using 4D anatomy and other resources, they were able to create this sort of digital dissection room where the students are able to go through the digital materials that they use for teaching, like 4D anatomy and other resources like 3D organon and other things. But the idea here is that they figured out this much cheaper or much cost-sensitive alternative to buying these large digital dissection tables, and they were able to outfit a whole lab using these devices for the cost of what it would have been to buy one of the better known digital dissection tables. So again, thank you for your attention, and I hope that I was able to give you some interesting thoughts. If you have any questions, please reach out to me at ors@4danatomy.com, and I hope that you will enjoy the rest of the conference, and I will see you around. So again, thank you all. Thank you, Mr. Ors, for your report. Thank you for your free access for Ukrainian universities. It's really a big support. It's a great honor for us to see you at our conference, and we hope to see you on our next events. And dear attendants, if you have any questions, please feel free to ask them. Please raise your virtual hand and you can ask any question you want. Будь ласка, якщо у вас є питання, ви можете підняти руку та задати їх. Якщо поки нема питань, if you have no questions, we go to the next report. Thank you, Mr. Ors. And now, Mr. Matthew Macmillan, the senior editor and writer at Tech 3D, with his report, 3D scanning, gold standard for prosthetics. Please, Mr. Matthew, you're welcome. Thank you, Ina. Let me share my screen here. Let's see. Okay, can you hear me okay? Yes, yes. Great, great. Well, first of all, I want to thank everyone for being here today, and also to bring a special thanks to the organizers of this event who made all of this happen despite the war taking place, and to
To repeat, my name's Matthew McMillian. I live in Luxembourg, but I'm originally from California. Let me share my screen here. Let's see. Okay. See if I can get this working. Let's see. Okay. Can everyone see that okay? Great. All right. So let's. Okay. Yeah, so let's get started. All right. Yeah, today, so I'm going to share with you an introduction about my company, along with some videos where you'll see our 3D scanners in action. We'll then have a brief overview of some of the benefits of using these devices. And finally, I'll share with you some case studies and interesting details about how a few of our clients are using our 3D scanners in the sphere of orthotics and prosthetics. All right, so let's get started. Artec 3D is a world leader in 3D scanning. As I mentioned, we're based in Luxembourg. We have thousands of users around the world working in a variety of industries. Okay, let's see, next. This timeline shows a continuum of the scanners we've created and brought to market over the past 15 years. Right? And to give you an idea of how widely used our 3D scanners are, here's a list of some of our Fortune 500 clients. You'll see quite a few names in there. And these are obviously not all orthotics and prosthetics because our scanners are used in quite a few different applications, which we will get onto later on. Okay. And what I want to do next is have us take a look at a short video overview of how our 3D scanners are being used in various industries. Can you see that okay? Oh, sorry about that. Yeah. Okay. So as I mentioned before, we're an international company. We have employees from 25 different countries around the world, and we have business partners working in more than 60 countries around the world, including Ukraine, which our representative for Ukraine is here with us today, Oleksandr Skiba with CODA. All right. Let's see. Okay. So these are some of the global healthcare leaders working with Artec 3D today. And these clients of ours are using our scanners to help their patients in a variety of ways. Many of them are for orthotics and prosthetics, but some of them are for other applications as well. But it just shows some of the diversity
of what our scanners are capable of. So here are a few of those applications. Healthcare, and we like to say as the title of the presentation that we are a gold standard in orthotics and prosthetics, but also a few other healthcare applications as well. And we will cover some of these in the slides ahead. And now I want to show you a video about a prosthetics clinic in Armenia that's using our 3D scanner Artec EVA to help create devices for amputees following their war injuries. So OP was formed as a result. Mr. Matthew, we see only video without audio. Can you go to the English? You have to choose option English translation, and there will help you that we can also not only see but hear your video. Right now you have to choose option English. We have translation of our meeting. And there we will help you to do you hear me, Mr. Matthew? Or your video without any audio? Sorry, Ina, there's no audio? No audio, yeah. Can you go? We have option English translation for our guests, yeah, and there we can help you that we can not only see but also hear. Let's see. Okay. Would it be under display settings? Yeah. Settings, okay. And there should be English translation. And there we can help. I don't see any. Yeah, I see a swap presenter view and slideshow, duplicate slideshow. I don't see any translation. Wait. I could actually narrate what's happening if that would make it easier, because I don't know how to do the translation. Basically, this so this client is using our EVA 3D scanner to help with creating prosthetics for the war victims, people who have lost arms and legs in the war. And some of the off-the-shelf prosthetics that they're getting from Russia and China, they are very low quality. And so that's why this clinic is creating their own prosthetics using the Artec 3D scans to provide measurements of the patient's bodies. Is anything working now? Any sound? No. No, we do not hear. Okay. Will you please switch on the track? English is written in the bottom of your screen. There is an English track. If you can see it, and if you push the button English, then we will hear the sound as well. Okay, let me look for that. I don't see that, I'm sorry. Now you will see it. Just a second, it will appear. Okay. No, it's not showing up, unfortunately. No, it's maybe in a share screen, you stopped your screening and replay share screen and to variant with audio.
in starting. Start one more time. Any translation? And Unfortunately, no. Okay, well, that's about it. We can move on to the next slide. And that's basically what I explained, what's happening. Sorry about that. So as I mentioned, our scanners are being used worldwide, and basically in terms of prosthetics and orthotics, there are quite a few clients that we don't know about, but I should say we know about them, but we're not working directly with them. The majority of our focus has been in this list here, say Germany, the US. We have some interesting use cases to share based on these clients and what they've been doing, and we will go into this. So what basically what I want to say is probably many people in the audience are not so familiar with 3D scanning or why it could be useful in the orthotics and prosthetics industry. And so why would it be useful? Basically to start off with, when it comes to creating some kind of device that will fit a patient's body comfortably, you want the most accurate measurements possible, because the organic structural anatomy of each patient is different, as everyone here obviously knows. So if you use something off the shelf, as many people do around the world, it's not going to fit right. And that can be a big problem. Sometimes not just being uncomfortable, but sometimes even dangerous. It could be, if it's uncomfortable, that the patient just doesn't want to wear the new device, or they could go on to develop some kind of skin problems, or even secondary ergonomic injuries because of the bad fit. But by using a professional scanner like the Artec Leo, and Artec Eva and Space Spider are the other scanners, and you'll see those in our case studies as well as on our website, you can get a highly accurate set of measurements of the patient's body in just seconds, and not just one area like a tape measure. And you do that without any of the discomfort or mess that comes with the traditional way of making measurements using plaster casting, which is very uncomfortable. Sometimes it can be traumatic for patients who have lost limbs in the war, for example, recently, to be covered up by plaster casting for 10 to 30 minutes. It can be very uncomfortable and quite unpleasant. So one more note, and it's very important, worth saying, because there's a lot of misconception out there. When you're using handheld 3D scanners like the ones that we offer, they have 100% medically safe structured light. So there's never any danger to the patient or anyone else present. So it's completely safe even with children. All right. And some of the benefits here with 3D scanning, you can easily scan a patient in one place and have their new orthosis or prosthesis designed and manufactured somewhere else. This can save a huge amount of time and money compared to the traditional approach. And it also opens up the possibility of working with the best and most affordable orthotics and prosthetics designers anywhere, not just those local to you. Let's say you scan a patient anywhere, for example, in Kiev, and you have a designer that's in Bombay or maybe San Francisco. You can share the scans with them immediately, have them do the design work, and then send it back to you, the 3D model, or send it to the prosthetics manufacturing facility.
which is obviously something that Urs mentioned, and thank you for doing so, is the ability to use these scans and 3D models for 3D printing, also for CNC milling and a variety of different kinds of manufacturing options. So that can be done anywhere, and it's extremely useful to do this, and definitely one of the big benefits. Okay, and in terms of the Artec Leo, it's 100% portable. The other scanners we have require some cables and some laptops, but the Leo does not. It's something that you can just pick up and start scanning. Scan them in seconds. These 3D scans, as I mentioned, they contain precise measurements of a patient's body, even down into the sub-millimeter level. Because it's so portable, you can easily travel to the patient, which I will mention is happening in one case study that I've written, and it's quite interesting. Where this comes into particular play is if you were going to some place far from a clinic, maybe for the patient to travel to the clinic. It might not be possible because of their present physical condition, and it might even be dangerous for them to have this kind of travel. But by scanning them and sharing the scans, as I mentioned, with the designer, maybe the clinic, you can have a device created for them and have it ready for them. You could bring it out to them. And another benefit I didn't put into the slides here, but these devices, because they are custom made from the scans, and based upon a reflection of the patient's organic anatomy, they usually require very little fitting compared to regular devices that are more of one size fits all. And with 3D scanning, you're never going to have that. And yeah, another thing here is talking about speed. You can scan with the Leo scanner the entire body of a patient in under 1 minute. Compare this with plaster casting, this traditional way of working, where it's anywhere from 10 to 30 minutes to capture, to, I should say, record a patient's residual limb or other body part, and to use that for making molds and making devices. With the Leo scanner, you can do this all in seconds, the entire body, under 1 minute. And it's something that it's not difficult to learn. I will get into that next. Digital storage. This is something very interesting that quite a few of our clients who were working with traditional methods, traditional workflows of orthotics and prosthetics, they usually had entire rooms dedicated to storing these casts and molds and other kinds of plaster creations. Now it's no longer necessary. You can do it all digitally. You can have it on a hard disk or up in the cloud. You can share it with colleagues near and far, and it makes a massive difference in terms of being able to work in a small location and not have this huge collection of plaster waiting over time. And as I mentioned, the Artec Leo scanner it's known for its ease of use. It takes just about an hour before you can start scanning proficiently with it. Obviously, you get better with it over time, but it's designed for its ease of use. We like to think it's kind of like the Macintosh or the iPhone version of a 3D scanner. We wanted to make it approachable by everyone, regardless of skill level, but also powerful enough for even the most advanced users. And that's also something that holds true for our software, Artec Studio. It is very user-friendly, but it is also, it comes with a whole feature set of powerful 3D scanning, scan to CAD, and 3D modeling tools that even veteran users with many years of 3D scanning experience are quite happy about.
This is one other benefit of 3D scanning compared to the traditional method is no physical contact is required. And this way, by scanning them, you don't have to touch them. It may seem like a small benefit, but many patients after a traumatic injury, especially a war injury, they don't exactly want to be covered by plaster and touched excessively or have their body wrapped with a tape measure too much. So that's no longer necessary with the Leo scanner, with any of our scanners. They're known for not requiring targets or markers to scan the human body, and it happens fast. So people don't have to stay still so long while they're waiting for you to finish. After this, you can show them the 3D scan right on the screen, and it's quite pleasing to a lot of patients, including children, because it's hard for them to sit still. And then when they see this scan, it's quite interesting to them. And digital assessment. This is something like inspection, where if you do 3D scans of a patient over time, you can reveal a lot of information about the patient's condition. And as any medical specialist knows, in the weeks and months following an amputation or other traumatic injury, there will be body changes. In the case of an amputation, the patient's residual limb will be changing in shape and size. And this is something that should be monitored, and now you can with 3D scanning. You can track these changes, see what's happening. And one client of ours down in Beirut, Lebanon, he's been working with bomb blast victims from the 2020 bomb blast that happened there. And what he's doing, besides making devices for them, is he's scanning their residual limbs, and it's possible to see by turning off the texture or the color of the 3D scan to see when there are bits of metal or glass rising up to the surface in the residual limb. This is a problem if not addressed, because these bits of shrapnel from the bombs or from glass or whatever from the explosion can rub against the prosthetic device and cause infection, maybe even leading to necrosis, further limb loss, or something worse. So now you can track all of that by using 3D scanning, and it's quite fascinating. And again, if there's any questions about any of this, feel free to contact me directly, because I won't have time to go into everything during this presentation, but I'm more than happy to share with anyone whatever information I can help with. So it's not limited. The 3D scanners are not limited to just the patient's bodies. Some of our clients are also scanning casts and molds that were done historically, other devices. They can reverse engineer existing devices and then modify those. Let's say that a prosthetic socket is too large. They can scan it, bring it into CAD software, reduce it to fit the patient's exact measurements, and then 3D print this device or manufacture it somehow and do it that way. It's possible to scan a whole variety of different objects with our scanners. And this is a diagram of an example scan to CAD workflow for prosthetics, showing how the Leo scanner could be used to capture a patient's anatomy in just seconds, and then bring it over to CAD, in this case, Geomagic Freeform, excuse me, and to draw and sketch the CAD design to life. So this new prosthetic device, using the scans as exact references for the measurements, which is something quite easy to do rather than using a tape measure or plaster casting. From there, you can manufacture the CAD model either yourself or again to send it out to a manufacturing partner. And let's see, here are a few interesting case studies and uses of our 3D scanners for orthotics and prosthetics.
These you can read about further on our website. And again, feel free to ask me for more details if you'd like. The first one is about a nonprofit organization using our EVA scanner along with 3D printing at their rural clinic in Guatemala. It's a really interesting story. What I'd like to point out is how affordably they can now make prostheses for clients. To give you an idea of this, the traditional cost of materials for making a prosthetic arm is anywhere in the $800 to $1,200 range. But this client can make a new arm for a patient with only about $4 in materials costs. And this one is about a former, so he's a combat veteran, this patient, and a MMA fighter and teacher. And he had traditional prostheses in the past, multiple, but because it's a normal thing, as I mentioned, for an amputee to have their residual limb change size throughout the day, the older devices that he had would always start to loosen and begin to fall off. And when he was competing, this is a very bad thing to have happen. So the specialist used our scanner to capture the exact dimensions of his residual limb, and then use these measurements to create a prosthesis that the patient can now tighten or loosen during the day in just seconds, all by himself. This patient, he had his foot crushed by a forklift at work, and he's in Germany. For months afterwards, the doctors tried heroically to save his foot. He was complaining about it, asking to please amputate my foot. But finally they did it. Unfortunately, the tissue had necrotized higher up on the leg. So they had to amputate right below the knee. And this wasn't the patient's first prosthesis. So the clinic decided to give him something special, a device that reflected his love for swimming and diving. And the 3D scans from our scanner were exported to Geomagic Freeform, where the final design was created. This is something very interesting. A few of our clients are using our Space Spider scanner, which is the most accurate, highly precise 3D scanner we have, originally designed for use on the International Space Station. They're designing facial prostheses for clients, patients rather. These people had facial cancer or burns or some other kind of traumatic facial injury. Now they can have realistic, affordable, and safe facial prostheses made for them with no plaster casting, as is the case normally. Now, in less than a minute, the patient's entire face is scanned, and then these scans are used to create highly precise molds used for making these silicone prostheses. This case is about an orthotics and prosthetic specialist in the US who uses 3 of our handheld scanners to help his patients. As I mentioned before about the saving the plaster casts, he no longer has to do that, doesn't have an extra room for it. He's simply scanning patients' limbs or torsos. It takes just a minute or two, and then he uses these scans to create the device, the orthotic or prosthetic device. With our portable Leo scanner, he can visit patients in their homes, and it's really useful, especially in winter, because most of his patients are elderly and they have trouble visiting the clinic in Minnesota, which is where he lives. It's very icy, very cold. And as I mentioned, we have more information and more case studies up on the website. Some of our case studies have been featured in the news in these major media groups. Excuse me. After the conference or anytime, feel free to connect with me on LinkedIn or via email, and I'll also type my contact details into the chat. Okay, well, thank you for your attention. And if anyone has any questions, we have maybe a few minutes left. I can try to answer them, or again, you're welcome to contact me later on. Thank you, Mr. Matthew.
We are happy to see you on our conference, and it's a very important topic, especially now in the wartime in Ukraine. And please, if you have any questions for Mr. Matthew, raise your hand and feel free to ask them. No questions, yeah? Okay, thank you, Mr. Matthew. Також хочу зазначити і нагадати нашим присутнім, що можна задонатити на відновлення лікарень Харкова та Харківської області. I remind you that you can donate to the restoration of hospitals in Kharkiv and Kharkiv region. І наступна наша доповідь. Я з превеликим задоволенням запрошую Жураківську Оксану Ярославівну, доктора медичних наук, професора кафедри анатомії людини Івано-Франківського національного медичного університету з її доповіддю «Академічна доброчесність у студентському середовищі під час дистанційного навчання». Будь ласка, Оксана Ярославівна, вам слово. Доброго дня всім. Щиро дякую організаторам за запрошення, Денису Миколаївичу і всім вам, що в такий важкий час для України ви знайшли можливість організувати конференцію, щоб ми змогли поділитися своїми думками, своїми здобутками, ну і насамперед, щоб ми могли навчити і підтримати цвіт нашої нації, студентів наших і дати їм дорогу в життя, плюс, щоб вони навчилися чогось кращого і побачили. Скажіть, будь ласка, чи видно презентацію? Так, видно. Дуже дякую. Ви знаєте, онлайн-навчання увірвалося в життя навіть студентів, медиків якось дуже несподівано. І почалося це все ще із 2020 року, коли більшість та студентів, людей вимушені були перейти на самоізоляцію, на дистанційну форму навчання в зв'язку з ковідом. І, здається, цю проблему ми вже подолали, а можливо вже на шляху подолання, але, на жаль, цього року, 24 лютого, Україну спіткала нова біда. Це війна із Росією, це постійні обстріли всієї території України, окупація частини областей призвела до того, що українські студенти змушені були повернутися знову до дистанційної форми навчання. І не тільки українські студенти, у нас дуже багато вчиться ще і студентів-іноземців. Дистанційне навчання має ряд переваг, виходячи з цього, і це те, що можна навчатися в будь-якому місці, навіть в укритті, бомбосховищі, не потрібно витрачати час на добирання до кафедр, графік занять узгоджується індивідуально, можливість одночасного підключення і презентацій, і схем, і графіків, і рисунків, і відеоматеріалів під час онлайн-занять, навчання в спокійній обстановці, тому що ви знаєте, що багато студентів змушені, та й людей, особливо з тих територій, які зараз окуповані, які піддавалися постійним обстрілам, вимушені були переїхати хто за кордон, хто в інші області України, тому дистанційне навчання було виходом із цієї ситуації, яка зараз є в Україні. Ну і проте не слід забувати, що при проведенні онлайн-занять студенти швидко адаптуються і починають хитрувати, не дотримуються основних засад академічної доброчесності. Вони списують під час тестувань, підглядають навчальні посібники під час відповіді на усні питання і таке інше. Для того, щоб зрозуміти, що потрібно зробити, як потрібно це покращити і як нам привести студентів до розуміння тої порядності, чесності, відповідальності, справедливості, поваги, мужності,
що одним словом говориться як академічна доброчесність, то треба спочатку, напевно, почерпнути те, що все-таки є причиною цього. У 2014-15 роках в Україні були за допомогою міжнародних організацій було проведено масове... Слайди не перевертаються, тобто розгорнута може... А в мене перевертається. Так, тоді перейдіть в режим такий SK, тому що ми не бачимо вашої презентації. Це як? Зараз. SK нажміть завершити і, можливо, там за допомогою мишки. Ось, от, хоча б таким чином, так. Ага, а тут видно, що як... Так, от зараз видно, тому що 3 слайди ви прокоментували, ми не бачимо. Це особливість зуму, воно деколи не дає на розгорнутий вигляд. Можна ось таким чином... Це вже... Дякую, Олександр Іванович, видно вже так? Так, чудово. Дякую, Олександр Іванович. Значить, які в участь переважно в цьому опитуванні взяв участь якраз Харківський університет імені Каразіна. Було опитано понад 2,5 тисяч студентів, і в ході цих опитувань різні були форми запитань до студентів, що зробили, які висновки, до яких висновків прийшли. Значить, 78% студентів не мають мотивації до чесно навчатися. 23% студентів зазначають випадки нелегітимності отримування оцінок. Близько 90% студентів не навчалися за кордоном і не планують цього робити. А все ж таки досвід різних вузів свою ставить відбиток на студентське навчання і на підготовку до занять. Дуже багато має студентська мобільність дає. Ну і 90% студентів зазначили, що використовують у своїй діяльності плагіат. Чому? Зараз детально ще будемо до цього питання вертатися. Також було проведене опитування між власне студентами європейських країн. Тут також не все гладко і чітко. Деякі студенти, навіть коли вузи імплементують у свою політику, у своїй діяльності політику академічної доброчесності, студенти виступають з тим, що утискують їхні права на вираження, що не мають права перевіряти їхні роботи на плагіат і таке інше. Тобто тут також є свої особливості. Значить, політика не може прописуватися в університеті просто, зробити кодекс економічної доброчесності чи положення чи інше. Вона мусить імплементуватися в систему освіти. Тобто ми мусимо проводити опитувальники серед студентів, ми мусимо реагувати, чому саме і які в них потреби виникають, і таким чином будувати систему якості освіти з рахуванням цього. Студентів практично, чому ще така поширена політика там плагіату, списування і так далі? Тому що за це студентів практично ніколи не відраховують. Санкції є досить такими малими. Ну і слід зазначити, що політику власне академічної доброчесності потрібно починати ще зі школи. Вуз це є як продовження цього всього. Ну і викладачі вважають, що потрібен більший контроль і жорсткіші санкції, а студенти це кажуть, що ні, навпаки, це порушує їхні права. Викладачі говорять, що що навчають студентів критичному мисленню, а студенти натомість дають відповідь, що мають відповідати тільки за конспектом лекцій викладачів, тому це все створило таку дилему і проблему, власне,
принципів академічної доброчесності. Чому? Давайте продеталізуємо мотиви і чинники студентської нечесності. З чим це пов'язано? Ну, насамперед, це зовнішнє середовище. Значить, плагіювати легко, є широка доступність готових робіт, інтернет-матеріалів, і низька якість українських робіт. Досить часто ці тексти правлять за зразок власної роботи, тексти з інтернету, тому це не розвиває критичне мислення у студентів. Все ж таки також має вплив і культурні чинники. Копіювання у студента – це природній метод навчання, скажімо так. Багато студентів не знає меж плагіату і, ну, можливо, не вміють навіть, скажімо так, не вміють правильно написати, оформити роботу, не знають проблеми академічного письма. Ну і досить часто студенти не прислухаються до думок викладачів і не дивляться, що саме від них вимагається, коли вони готуються до тої чи іншої відповіді, чи ту чи іншу наукову студентську роботу. Ну і особисті зусилля – це нестача часу, це лінь, стрес, стан здоров'я зі сторони студента, всяке буває. Це термінові особисті чи сімейні обставини, і це конкуренція зі сторони інших предметів, ну та і оцінок. Чому студенти плагіюють, виконуючи дипломні, магістерські, есе, студентські наукові роботи? Ну, насамперед, вони, можливо, дехто з них і не хоче плагіювати, але вони не знають принципів академічного письма, не вміють правильно оформити ці стилі цитування, не вміють працювати з джерелами літератури, мають слабкі навики планування і тайм-менеджменту. Також навчальне середовище – це толерантне ставлення до викладачів, навіть якщо здають роботи із плагіатом, викладач просто на це не реагує і неналежні санкції. Ну, заочна форма навчання найбільш цьому сприяє, там здання курсових, контрольних робіт. Ну і параметри письма. Наприклад, дуже багато студентів, якщо вони бачать, що завдання повторюються з року в рік одні і ті ж, вони не бачать, навіщо робити такі, не бачать навіть навіщо робити такі роботи. Їм не цікаво, вони не бачать перспективи у своїй, власне, фаховій науковій роботі. Ну, як вирішити цю проблему? Як можна взагалі допомогти, щоб це зробити краще? Ну, насамперед, це потрібно проводити студентами тривалу і цілеспрямовану роботу із обізнаності. І не тільки викладачів, а й студентів. Можна онлайн-курси, тренінги, інформаційні всякі майстер-класи проводити. Тобто ставити собі це за ціль, що студенти – це є студенти, викладачі – це є університетська спільнота, і між якими мають бути побудовані довірливі стосунки, доброзичливі стосунки. І сприяти обміну між членами академічної спільноти, власне, чесною інформацією і навичками академічного письма, навичками того, як ну і дуже великий ще потрібно відзначити, що великий вплив, власне, для вирішення проблеми – це є змотивувати студента. Власне, викладач має змотивувати студента, щоб він почав чесно навчатися. І однією з мотивацій це є чітка регламентація, за що ви оцінюєте студента. Ну, можливо, розробити ширший діапазон менших санкцій за порушення академічної доброчесності, ну і, звичайно, запозичувати досвід інших країн,
для досвід іноземних університетів-партнерів. Як покращити дистанційне навчання? Ну, насамперед, слід скоротити обсяг навчального матеріалу. Не перевантажуйте студентів завданнями. Інформуйте студентів про всі зміни, які ви вносите під час навчального процесу. Запроваджуйте нові методи викладання і навчання. Важливим зберігайте завжди, особливо в наш час для викладачів, це зберігати спокій, підтримку, повагу учасників освітнього процесу одне до одного і до інших цінностей академічної доброчесності. Ну і важливим заняттям для нас, як викладачів, є формування у студентів усвідомлення, що академічна доброчесність – це не є якесь абстрактне поняття, а власне, що володіння основними навичками усного, писемного, наукового мовлення, вміння публічної презентації своїх думок є запорукою успішної кар'єри у будь-якій обраній майбутнім випускником в сфері лікарської діяльності. Ну і слід пам'ятати для нас, як викладачів, що студенти навчаються по-різному у звичайних умовах. Вони так само по-різному навчатимуться за допомогою дистанційних інструментів і методів. Головне для викладача під час воєнного стану – це підтримати студентів, а для адміністрації університетів – це підтримати і студентів, і викладачів. Як покращити онлайн-курс і що взагалі потрібно зробити? Значить, поясніть ваші очікування, що це означає. Значить, так само, як в аудиторії, ви надаєте студентам письмову інформацію про правила проходження курсу, пояснюєте її усно, так час і від часу нагадуйте. Викладіть ваші вимоги в вашому онлайн-курсі, щонайменше 2 різними способами, наприклад, такими, як, наприклад, 2-хвилинна якась або відеоролик і стислий силабус. Розділіть матеріал на менші частини. Студент краще буде запам'ятовувати, якщо ви поділите матеріал, наприклад, аудіо-відеолекція 10 хвилин, і яка закінчується, наприклад, опитувальниками, звичайними простими тестами навіть можна використати. Наводьте більше прикладів наводьте з власного життя. Це мають бути, про які ви розповідаєте або у відеолекції, а також давайте студентам приклади готових робіт із поясненням, але добре виконаних, наприклад, і посередніх, і з поясненням, чому ця робота є, завдяки чому така перша робота є гарною, і як її варто покращити у другому випадку. Посередню, власне, роботу. Ну і, звичайно, створюйте людяну атмосферу, тобто підтримуйте зворотній зв'язок із студентами. Завжди відповідайте на, чи вони би вам написали в Тімсі, чи в Мудлі, чи в Зумі, чи просто так. Старайтесь зразу відповісти студенту, щоб він відчув вашу підтримку. Ну і особливо важливо це є розробити детальні схеми оцінювання ваших завдань. В силабусі, звичайно, все це прописане, але і в нас в силабусах прописано, виставлено це на сайті, але коли ми провели опитувальники серед студентів, в нашому вузі таке вже відбулося, ви знаєте, що студенти відповіли? Не все знають, ну, знайомі, що таке принципи академічної доброчесності. І єдиний нюанс, що вони не могли відповісти, що не навчили їх викладачі, це про письмові роботи. Вони не знають, наприклад, на скільки сторінок треба писати реферат, як правильно оформити, щоб не було плагіювання, як оцінюється він, чи за змістом оцінюють реферат, чи за захистом реферат, чи оцінюють і роботу саму, і захист роботи, і так далі. Тобто це таке не прописане було. Ну, на це також потрібно звернути увагу. Студенти під час навчання мають постійно відчувати вашу підтримку. І ще на одному питанні хотіла зупинитися, як якісно надавати студентам зв'язок зворотній. Ну, насамперед, це є регулярність. Що це означає? Що студенти мають одержувати певні відгуки про
відгуки від викладача про свою роботу, про те, як він навіть відповідає. Нехай це буде маленький коментар, чи письмовий, чи усний, чи це буде на парі, чи це буде позаурочний час, коли вам студент надсилає якісь матеріали. Ідеально, якщо ви зможете нагадувати студентам про себе щонайменше 2 рази в тиждень. Це би було дуже добре. Конкретність. Не лише вказуйте студенту, що він зробив неправильно, а поясніть йому, як він має покращити те, що він зробив недобре, і чому він це зробив. Ну, це йому надасть можливості на другий раз відповісти, наприклад, краще. Це є збалансованість. Поруч із коментарем про те, що студент зробив неправильно, знову звертайте увагу, як йому покращити, щоб студента було добре. Ну і пам'ятайте, що зворотній зв'язок – це не є суцільна критика, що ви зробили недобре, що написали не так, а це є насамперед слід підтримати студентів. Ну і своєчасність. Звичайно, якщо студент здав роботу, в нас у медичних вузах це навіть є і там історії хвороби здають і таке інше, то нагадайте йому, зразу напишіть комент до його історії, що там є недобре, що він написав. Бо якщо ви це зробите під час захисту вже через тиждень або через 1,5, то студент забуде, про що він там писав і що він там робив. Тобто це має бути узгоджено. Зразу відповідайте студентам, старайтеся. Ну і розумна достатність. Ви знаєте, такі проводились багато досліджень і кажуть, що взагалі надмірна кількість порад дезінформує студента. Але навіть якщо ви якісь поради студенту даєте, особливо в наш час, під час дистанційного навчання, старайтеся записати це як аудіозапис надати, не письмово просто щось написати, тому що студент чує ваш голос, він зовсім по-іншому реагує, і це з іншої сторони це його і заспокоює зразу. Ну і, перепрошую, узагальнюючи, хочу привести такі висновки, що саме викладачі мотивують студентів і виховують у них цінності академічної доброчесності. І частіше нагадуйте студентам, що коли вони дотримуються принципів академічної доброчесності, то якраз, власне, на чесного працівника чекають працедавці, і вони від своїх співробітників розраховують на принципи чесності, порядності, тому це є його, підвищить його імідж, як і майбутнього працівника. Ну і з метою підвищення компетенції університетських викладачів не старайтеся якомога більше студентів спіймати взагалі на тому, що вони списують. Старайтеся якомога, ну і покарати їх за це, знаєте. Старайтеся якомога, тому що взагалі мета викладача нашого – це привести якомога більше студентів до усвідомлення того, що вони мають вивчити і надати їм нагоду набути академічної доброчесності. У нас, це така вже коротка реклама, буде в нас в університеті Івано-Франківському національному медичному, можна, хто захоче, може безкоштовно пройти онлайн-курс «Основи академічної доброчесності», може безкоштовно приєднатися і до відеоматеріалів, і до лекцій, і отримати після завершення, звичайно, сертифікат із зазначенням кредитів і кількості балів. Ну, я дуже всім дякую за увагу, і сьогоднішню свою зустріч хотіла би закінчити такими словами. Слава Україні, слава нації, слава Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям, які нас захищають, тому що без них ми б не мали змоги сьогодні з вами зустрітися, і без них не було б України, без нас з вами.
І хочу згадати слова Тараса Григоровича Шевченка, нашого великого кобзаря. «І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля святая». Ще раз щиро дякую організаторам конференції і всім присутнім, які мали змогу сьогодні до нас долучитися. Дякую, можливо, в когось є питання. Дякую, Оксана. Дозволите? Так, звичайно, Олександр Іванович. Дуже гарна презентація, досить актуальна в онлайн-навчанні. Ми вже в 3-й рік в цьому марафоні онлайн, так би мовити. Хотілося б підкреслити дійсно важливість цих всіх методів, які ви, особливо нових методів, можете, можливо, поділитися, на вашу думку, які саме такі геймерські ігрові методи, можливо, у вас використовуються на даний час в університеті. Слава Богу, як кажуть, мав честь бути і у вас в університеті, і в Харкові. Ви знаєте, якщо ви поки подумаєте над відповіддю, я тільки прокоментую, наскільки потужні Харківська школа, і Івано-Франківська, і взагалі в Україні. І ми всі співпрацюємо один з одним і буваємо один в одного на кафедрах і спілкуємося. І ця конференція, вона дійсно, як на вашу думку, вона підкреслює важливість також спілкування, в тому числі і онлайн. Ось так. Дякую, Олександр Іванович, за запитання. Ви знаєте, в нас є, ми, як і Харківський університет, використовуємо 3D-технологію онлайн. У нас навіть анатомічний музей викладений на сайті університету. Ви можете зайти, все подивитися. Окрім того, у нас студенти ми створили в нас на кафедрі, створений таким доцентом Тарасом Любомировичем Котиком, сайт, де студенти можуть як і тренуватися вдома, постійно проходити тести, так і вже потім в конкретній ситуації проходити на занятті. Тобто, якщо він пройшов, викладач все це буде бачити, це все в режимі реального часу. І навіть коли під час, всяке може бути, повітряна тривога і так далі починається, а ми ведемо заняття. Ми спускаємося всі в бомбосховище, тому що ми зараз навчаємося офлайн, а не онлайн. То студенти мають змогу ці тести пройти, викладач потім в кінці дня це передивляється, має змогу поставити оцінки. Там є 2 види. Одні із них це просто схеми, рисунки і так далі. Тобто вони відповідають, власне, за цією тематикою, а друге це ситуаційні задачі, це все пов'язане з клінікою. Це щодо дистанційної форми навчання. Плюс ми практикуємо, я, наприклад, в своїх лекціях, бо я веду цілі курси «Вибіркова дисципліна у студентському середовищі». Академічна доброчесність у студентському середовищі, то підпишуються студенти різних курсів і так далі. Я практикую, наприклад, лекції, кожне заняття починати з міні-лекції, плюс в кінці лекції даю такі як запитання з відповідями. Плюс практикую дуже важливо в кінці курсу, коли у вас студент закінчує, провести опитувальник. Цей опитувальник має включати, що вам сподобалося, що не сподобалося, які викладачі краще читали лекції, що саме в цих лекціях, чи на чиїх заняттях було. І це все сформує думку про курс і сформує думку, як краще покращити курс. І можна, звичайно, якщо у вас є така можливість технічна, робити всякі такі фокус-групи. При онлайн-навчанні нас, наприклад, є дуже багато студентів, там 15-16, а ми можемо сформувати фокус-групи по 3-4 і дати індивідуально кожній групі якісь, тобто вони переходять, ви розумієте, в Zoom в різні класи, і там працюють по 4, якісь роблять, наприклад, завдання. Кожним таким фокус-групам ми даємо різні завдання, і вони потім на це відповідають. І не пам'ятаю, що там було, ще ви що питали мене. Ні, дякую. Тут вже вичерпна відповідь, я думаю, будемо продовжувати. Абсолютно дуже приємно завжди з вами також спілкуватись. Дякую. І щодо цієї конференції, я вам скажу, чим більше таких конференцій, це надихає просто і викладачів, напевно, і студентів до того, що ми також
насамперед це є змога нам зустрітися, бо в таких реальних умовах часу ми це вже не можемо. Мали змогу вже після закінчення епідемії. Ну, а тепер знову бачимо, як це. Ну, і хоча б поспілкуватися на відстані з колегами. І я дуже рада всіх сьогодні бачити. Дякую. Дякую, Оксана Ярославівна. Дійсно, у дистанційному навчанні є як недоліки, так і переваги, а ми змушені пристосовуватися до реалій. І дуже вдячні вам за ваші практичні поради. Дякую. Дякую. Так, через технічні проблеми наші наступні доповідачі, вони не змогли бути присутніми на нашій з вами зустрічі, але вони записали відеовиступ. І отже, наступна доповідь. Возній Дмитро Сергійович, провідний фахівець Харківського національного медичного університету. Ратій Антон, фахівець VR-технологій Центру тривимірних технологій Навчально-наукового інституту якості освіти. І прошу нашу технічну підтримку увімкнути відео. І тільки вмикається відео, я наголошую і хочу зазначити ще раз, що ви можете задонатити на реконструкцію, на відновлення лікарень Харкова, Харківської області. Також в нас в рамках нашого заходу, присвяченого Всесвітнього дня анатомії, відбувся конкурс анатомічного рисунку та постерів, і ви можете проголосувати за учасників в нашому телеграм-каналі. Посилання ще раз зараз з'явиться в нас в чаті. Будь ласка, в нас вже з'явилося відео. Я перепрошую, що зараз щось зі звуком. Ми зараз заново запустимо відео. Доброго дня!
Я Возний Дмитро, провідний фахівець Центру тривимірних технологій. Також немає звуку, чи є? Супер, далі продовжуйте. Та займаюсь процесом адаптивного виробництва. Сьогодні я хочу розповісти вам про наші здобутки у розвитку цієї галузі, а саме у сфері медицини. Робота нашого центру побудована на процесі повної реконструкції фізичної моделі у тривимірну модель. Далі ця модель використовується у побудові комп'ютерних програм та процесу 3D-друку. Ось деякі основні проекти, над якими ми працювали та над якими ми продовжуємо працювати. Першим фундаментальним проектом стало сканування скелету та створення власного анатомічного атласу, на базі якого було роздруковано копії кісток скелету для використання у навчально-освітньому процесі. Наступним було сканування черепу, як зовнішньої, так і внутрішньої структури. Після обробки нашими спеціалістами з 3D-моделювання, цю модель використали для створення точних друкованих копій та окремих моделей для стоматологічного макету щелепи. Також була опрацьована технологія виготовлення хребту, який відповідає потрібному прототипу, створення кісток різних габаритів та властивостей, технологіями друку як FDM, так і SLA. Останнім проєктом, яким ми почали займатися, став друк прототипу для вивчення можливості створення протезів кінцівок методом 3D-друку. На жаль, темою актуальною на сьогоднішній день. Перспектива використання друку для виготовлення протезів швидко зростає, оскільки технологія дозволяє створювати унікальну структуру дуже швидко, даючи можливість індивідуально змінювати модель, адаптуючи її під конкретну людину. Окрім розвитку методів виготовлення та сканування, ми також займаємось покращенням візуального вигляду. Використовуємо технології механічної обробки, хімічної обробки та художнім фарбуванням моделей. Дякую. Good afternoon, everyone. My name is Roti Anton. I am VR specialist at 3D Center based on Kharkiv National Medical University. I will tell you about another direction that our 3D Center is engaged in. We engaged in developing educational and testing programs using 3D technologies. Doctors and specialists from various fields are involved in the development. This allows our products to be effective when used in the educational process. Dima said in his report that we are using Spider 3D scanner powered with RTX software in our work. By the way, they also take part in the conference. I would like to take this opportunity to thank you for collaboration and a product of excellent quality. I would like to say that our specialist who works with 3D scanner is also involved in the development of the educational programs. As an example, I will tell you about how we created a 3D atlas of the human skeleton, which is still in the development process at the final stages. We are using high-resolution scanned models, then we are reducing the number of polygons, in other words, just simplifying them, so that computers with any power capacity can handle this program with comfortable frames output. But we use high-resolution textures that allows to see even the smallest formation on the bones. So this program allows you to study human bones, of course with all the natural formations on them, and also you can take the test. We also fully developed and implemented several programs in the educational process. For example, testing program in which you need to choose the correct sequence of questions regarding the answers of the patient. We have created a 3D model of medical ward, medical items that are common for such a place, furniture, and of course the patient. University students are practicing in collecting anamnesis using this program. We also have a fully developed appendectomy simulation educational and testing program, in which you need to choose the correct sequence of actions. When you select the correct answer, an animation of this action is played. In the learning process, the user begins to memorize what medical instruments are used, what actions need to be performed.
This approach is much more effective than watching a video of the operation. Summing up, the main pluses of such programs is involvement of various types of memory and diversifying the learning process. A more advanced version of the virtual simulation is currently in development. With it, it will be possible to learn the theory of tooth extraction, caries treatment, collecting anamnesis, preoperative measures, anesthesia, and all of this will be visualized by interactive 3D graphics. Just a couple of words how we develop in this direction in our university. We work closely with the whole team with specialists in medical fields and not only. Often we choose some part of the educational process that would be good to supplement and diversify with such a product. In general, we are always trying to find the new solutions and connections to improve quality and efficiency of our programs, bring them on the new level. Hopefully, special thanks to Shиян Денис Nikolaevich, who are helping us in this field and really excited with this direction. I don't have much time, it's very concise about the development process. We carry out the stage of collecting information in the technical and medical parts. After that, we need to scan or manually create 3D models, prepare them for use. In parallel with this, programmers are already working on the development of the technical part. This is also a very time-consuming process. And then we put everything together, test it, and now we are ready to implement the product into educational process. Thank you for your attention. Дякуючи технологіям, що можна приймати участь у конференції будь-яким шляхом. Пристосовуємось до реалій. А зараз я, будь ласка, попрошу усіх присутніх по можливості увімкнути камери, щоб ми змогли зробити колективне фото всім нам на згадку. Якщо є така можливість, будь ласка, увімкніть камери. Please switch on your cameras if you can to take a group photo. Again, don't forget to smile і посміхаємось. Все вийшло в нас. Інна Олександрівна, у нас не одна сторінка. Так, вийшло. Все гарно. Дуже всім дякую. А зараз настав час підвести підсумки конкурсу анатомічних рисунків та постерів. Також хочу зазначити, що ви можете ознайомитись з історією анатомічного рисунку. Цей матеріал підготувала для вас завідувачка бібліотекою Чернишенко Наталія Павлівна, і він презентований на нашому сайті бібліотеки, і також посилання зараз з'явиться в нашому з вами чаті. І для підведення підсумків конкурсу запрошую Топчій Світлану Васильівну, асистента кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін. Будь ласка, Світлана Васильівна. Доброго дня, шановні учасники конференції, студенти, колеги. А в рамках Дня анатомії ми вирішили провести конкурс анатомічного малюнку та постеру. Адже саме вони надихали наших вчених на розробку в подальшому 2D-модели, 3D-модели, які ми можемо зараз використовувати на заняттях з анатомії, фізіології та інших суміжних і клінічних дисциплінах. Good afternoon, dear students. I'm happy to be here and present the result of the posters and drawing contest.
we decided to conduct this contest because it was the drawings and posters which inspired our scientists to develop different models, 3D models, 2D models, and 4D models, which we can use nowadays in our classes from anatomy, physiology, and other clinical and related disciplines. I'm very happy to present the site of our university founded by our librarian Chernyshenko Natalia, and you can also enter, and I will give you a quick review of the site because to show the meaning of the drawing and to show the history of anatomical drawing. So anatomical drawing is much more bigger than just drawing, and the early knowledge originate from ancient times, from Greece. And the first names that you can see here are Aristotle, Galen, and Aristotle is Greek philosophy, and he is a student of Plato. And it was said that medicine is sister of philosophy. And they were first to show the meaning of anatomical drawing in anatomy and in medicine. You can see the examples of these illustrations of this artist, and you can go to the history of the skeleton. You can find this page in our site, and here you can see that Galen pay a lot of attention to a skeleton of our body, and especially he observed that the femur was the largest bone in order to sustain the body's weight, and noting the concavity and the convexity of the bone. At the end also of the 15th century, he renewed interest in this section, and that led to the close inspections of the skeleton. Going back, we can see the second period in the development of was the Renaissance, and we can't underestimate the meaning of works of Leonardo da Vinci, which was he was the innovator in the developing and investigation of the body, and he was the founder of plastic and artistic anatomy. His pictures you can see in also our site. Based on the result of his research, notebooks were filled with more than 500 drawings which were created by him. Moreover, his skills lead him to an understanding the mechanics of the human movement and what we now can call biomechanics. Leonardo da Vinci achieved extraordinary accuracy in the depiction of various organs of the human body. Світлана Васильівна, а у вас презентація повинна йти чи ні? Тому що так, я показую малюнки. Але не видно, ми не бачимо презентації, я перепрошую. Увімкніть, будь ласка. Тільки трошки з ваших окулярів видно. Так, ми так і зрозуміли, що повинна бути презентація. Перепрошую. Так, зараз, так. Зараз. Щось мене не виходить. Ну, динамічне було посилання, яке ви послали. О, зараз буде чудово. Да? Все. Супер. Вже є, дякую. Щось, я тільки не бачу, секундочку. Ага, видно, да? Станіславна, давайте хоча б перші слайди продемонструйте. Ну, я повернуся до перших вчених Греції, античного миру, які були засновниками художньої анатомії.
So you can see here the founders of the plastic anatomy, and the founder of plastic artistic anatomy considered to be Leonardo da Vinci. One second. Italian scientist and artist. He studied anatomy during 30 years, and he he did his best in the showing the fetus, and meaning you can see this from these pictures. One second. And we go to the father of modern anatomy. His name is Andreas Vesali. He's naturalist, creator, and founder of modern anatomy, was one of the first to study the human body by dissection, because in ancient time, dissection was forbidden, and even Greek and anatomists could do dissection on the animals. But the father of anatomy, Andreas Vesali, even in spite of the fact that it was forbidden, he found the corpse and tried to make the dissection on this corpse. Actually, he was born in the family of doctors and teachers, and he studied in different universities. Firstly, he studied languages and philosophy. Then he goes to Paris and Padua and continues his education as a scientist and as a doctor. He was the first to show the skeleton model in the Switzerland University, we will see now. His main aim was to describe the location, shape, and functions of the organs of the human body. And he made his best, and it was a real success. And even he is considered to be a revolutionary of anatomy. And it was the first book that considered to be the first atlas, anatomical atlas. Second, his book is called Fabrica, Anatomy Fabrica, and it is included some anatomical tables that attracted all the scientists of the world. First edition was published in 1538, and I just wanted to show you this skeleton. Yes, you can see, yeah, that he developed himself, and nowadays it is exposed in Anatomical Museum of Basel University in Switzerland. Actually, he changed the way of developing anatomy in terms of making dissections on the human. Unfortunately, he was conducted to death, and while he was a doctor on the ship to Philip II, he was founded on an island, and in 1564, on the 15th of October, he died. And that's why the day of the 15th of October nowadays is considered to be the day of anatomy.
second. I also want to highlight the name of Gray in 19th century. He's a person who turned anatomy illustration into separate profession. And nowadays his atlases are used all over the world, and there are a lot of editions in the Great Britain and the USA. And nowadays his atlas you can see and find in the mobile apps. It's free, you can find and use it at home and preparing anatomy and other subjects. Also, the second person who turned anatomical illustration into a separate profession is the founder of topographic anatomy, Nikolai Pirogov. He's an anatomist, doctor, and surgeon. He was the first to froze the bodies, and he made dissections and experiment and investigation on the frozen bodies, corpse, and that's why even Pirogov himself called anatomy a frozen anatomy, ice anatomy. Sorry. Also, I'd like to admit that in 19th centuries, the photography was developed, and the anatomy became more real in terms of showing some imaginations, also anatomical imaginations. And the prominent figures in medical illustration were Frank Netter, Michelangelo of medicine. Netter's atlas you can find nowadays in our library and on our site in electronic version. Also, Penkopf found his atlas. He's very famous, not only among the anatomists, but also among the surgeons of different countries. But there are some there are some doubts about the right of Penkopf to show and to make this investigation, because he considered to be Nazi, and I think that you should pay some attention to this person, but please do it yourself on our site. And of course, I can't not mention the Sinelnikov Rafael Davidovich and his follower Vorobyov, because they made a lot for our anatomical school in Ukraine. And nowadays we can find their preparations in museum, macro and microscopic preparations. After that, you can go on the site and we will look at our students' posters and drawings that make for us very big work. Yeah, and I'm very thankful to all the colleagues and students who took part in this contest. I think that this kind of studying motivates students, motivates even teachers. Yes. So you can see the skeleton and skull of our first year students who just started to study. They also made some posters based on the development of the human skull. This is our international student Govindan Nitish. There are also first year students that paid attention to the heart, Svarna Singh and Sin Mandin.
Rai Baruchi, group 122, wanted to show us some pteryabdominal wall and hernias in this picture. Narin from 122. Our Ukrainian student Nichaeva Lizaveta on the right. And again, Richesono from group 121 showed us inguinal canal and hernia related to it, like pathologists, and actually the people who are interested in this topic, you can go to section 1 after the beginning of our sections, and you can listen to her presentation. It includes also some interesting videos. And now you can see the works of Yurchenko Olga. She is our surgeon and our teacher of surgery. She also took part in this competition. Suprava Das from group 1 to 2 showed us an arcuate eminence of temporal bone and said about its origin. Raja Gopal Soundarya wanted to show us the thoracic cage. Human eye of Latika Ganesan. It's very interesting to feel how students feel anatomy from these pictures. Гайденка Василіна, гілки анатомії. І Кругова Анастасія, студентка 221 групи. Кругова Анастасія, student of 221. Жадан Алла Олександрівна. Особливості розвитку черепа. Features of the development of the skull. Shivalika, heart, and skull of the students of another university also took part in our contest, like Zaporozhye Polytechnica and Cherkassky University. Також клінічний ординатор Ужгородського національного університету Тетяна Сріца made this beautiful picture and drawing. And Matviyenko Anastasia, a student of National University Zaporozhye Polytechnica. Ajay Raj, first year student of Kharkiv International Medical University. And let me introduce the result of our contest. While you are reading some funny stories about anatomy, please, I will now introduce the winners of our contest. And I will go back to our contest. Wait 1 second. So let's start with the first place.
Перше місце зайняла Кругова Анастасія, студентка 221 групи, з такими гарними малюнками, які показують нам розвиток та показують нам будову скелету. So the first place was taken by Krugova Anastasia, the student of 221 Kharkiv International Medical University. Second place was taken by Ajay Raj, the student from 121 Kharkiv International Medical University. Друге місце зайняв Аджай Радж 121 групи. Секундочку. Та третє місце зайняла Матвієнко Анастасія, студентка Національного університету, Запорізька політехніка. And the third place was taken by Матвієнко Anastasia, the student of National University, Запоріжжя Polytechnic. Talking about the posters, actually, they are also almost having the same score, but we have the winners also. Якщо казати про постери, то вони мають дуже майже однакову кількість голосів, так? Але в нас є ті, що виграли цей конкурс, так? І серед них перше місце було зайнято Річа Сону. Richa Sono was taken, her picture was taken the first place. Second place, it's anterior abdominal wall and hernias. And the third place, it is optic nerve poster, student also of the Kharkiv International Medical University, first year. Було дуже приємно бачити всіх на конференції, всіх колег, всіх учасників конференції, а також студентів. Дуже дякую вам за таку участь. Дякую. Дякую, Світлана Василівна. Вітаємо від щирого серця усіх переможців. Рисунки та постери дійсно були неймовірні. Дякую. І також хочу зазначити, що прийом тез подовжено до 31 жовтня. До 31 жовтня ще можна надіслати тези. І збірка буде надіслана після 31 жовтня. Сертифікати раніше. Також, може, хтось з присутніх хоче перед тим, як ми перейдемо до роботи по секціях, щось сказати, виступити. Будь ласка. Інна, дозволите? Так, звичайно. Перш за все, вам подякую за прекрасну модерацію. Дякую, дуже приємно. Ну і про саму конференцію, якщо дозволите декілька слів. Назва конференції, вона підкреслює важливість. Ви розумієте, зараз освіта, вона не дистанційна насправді, а з елементами лише дистанційних технологій, тому що кожен здобувач освіти, кожен учасник освітнього процесу, він, звичайно, використовує сучасні технології. Сьогодні підкреслили важливість історичних моментів. Це дуже важливо. Не знаючи історії, немає майбутнього. Це ми чудово розуміємо, навіть з тих подій, які зараз відбуваються. Комп'ютеризація. Ну так, без комп'ютера важко уявити сучасний освітній процес. Навіть коли студенти перебувають в аудиторії, вони активно використовують ці технології, в тому числі і імерсивні технології. Імерсивні технології – ну, це те, що не є майбутнім, це вже сучасне, і великий ризик того, що воно стане
в деякій мірі більш широко використовуватись, а інша складова – це дуже високовартісне обладнання, яке вже буквально через рік стає максимально недоступним. Це можна порівняти із тим, як будь-який сучасний комп'ютер або гаджет через рік він вже стає таким, який не пристосований на максимальне використання в сучасному світі. 3D. 3D дуже гарно проілюстрували, і ще раз підкреслю, мав честь бути минулий рік, не дивлячись на червону зону ковід в Києві і в Харкові, але я був в Харкові, і ця чудова база, я був вперше в Харкові, був вперше в університеті, і це дійсно потужна харківська школа, вона є взірцем для нашої, в тому числі України, для багатьох кафедр. Хто там не був, абсолютно в майбутньому мрійте туди попасти, тому що це дуже потужна така школа. Гейміфікація, тобто ігрові елементи – це те, що дійсно підкреслює зацікавленість, перш за все, не тільки здобувачів освіти, а й викладачів, науково-педагогічних працівників. Тому що, перш за все, якщо викладачу цікаво щось подавати, то зацікавленість викладача, вона досить таки швидко передається на всіх учасників освітнього процесу. Щодо ейдетики, ейдетика – той метод яскраве запам'ятовування образів за допомогою кольорів, в тому числі і зафарбовування на папері. Це сучасна, як кажуть, препарування на папері, коли пошарово студент створює різні кольорові малюнки, в тому числі і замальовування, зафарбовування 3D-моделей, яке вже було подано сьогодні в Харкові, використовується. Це сучасно, якісно і перспективно. І доброчесність. Звичайно, дуже гарна сьогодні була доповідь про те, наскільки складно в цих всіх умовах, при всіх цих сучасних методах дослідження, навчання, взагалі, про контролювати, наскільки це доброчесно, і саме, як кажуть, використання всіх цих методів – це і є синергія. А синергія – це кожен метод один одного доповнює, і саме синергія всіх цих методів, вона дозволяє максимально використати ефективність і перспективність і майбутнє освітнього процесу, тому що, як кажуть, всі здобувачі, всі учасники освітнього процесу, як кажуть, спочатку розкидають камні, це коли вони навчаються, так? Потім їх збирають, це тоді, коли вони використовуються в своїй практичній діяльності. Я всім дякую за таку чудову організацію заходу, не дивлячись на те, що зараз ми бачимо всі, в тому числі іде конференція, організована в Харкові, а в цей час Харків, ми бачимо всі, іде потужний обстріл. Ми всі переживаємо за кожного. Знову ж таки, в кінці хочемо подякувати і закордонним, напевно, учасникам, тому що дуже важливо, щоб ви розуміли, наскільки в Україні зараз, не дивлячись на всю цю агресію, продовжується. Ми ніколи не зупинялися, ми продовжуємо наш рух вперед, майбутнє за Україною. Сміливість – це не тільки вимкнути камеру, як кажуть на конференції, так? Сміливість – це продовжувати робити свою роботу, продовжувати нести вперед наукові дослідження, педагогічний процес і не зупинятися. Всім дякую. Вибачте, можливо, трошки багато часу зайняв, але це щиро і з подякою до організаторів. Дякую. Дуже дякую, пане Олександрі, за такі теплі слова. А може ще хтось хоче щось сказати, виступити? If you want to say some words, please feel free.
Якщо ні, тоді продовжуємо. Перед тим, як завершити наше пленарне засідання, дуже хочеться подякувати нашим гостям: Вовку Олегу Юрійовичу, Ольховському Василю Олексійовичу, Жураківській Оксані Ярославівні. And for our international guests, thank you. Ziragianis Theodoros, Mr. Ors Adam, Mr. Matthew Macmillan. Дуже дякуємо, що ви долучилися до роботи нашого пленарного засідання. І перед тим, як перейти до роботи по секціях, я би хотіла трошки розказати правила роботи секційних залів. Ви можете вільно переміщуватися по секційних залах та приймати участь в обговоренні усіх тем, які вам цікаві. Отже, секція номер 1. Технічний модератор, доцент Арсенєв Олександр Володимирович. Перший напрям – історія становлення вітчизняної та світової морфології. Модератор Топчій Світлана Васильівна, асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін. Другий напрям – сучасні морфологічні методи і наукові технології в медицині. Модератор, доцент Бочарова Тетяна Вікторівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри професійно орієнтованих дисциплін. Друга секція – технічний модератор, доцент Несонова Марина Миколаївна. Третій напрям нашої роботи – це клінічні, діагностичні, фармакологічні аспекти клінічної медицини. Модератор Бурлака Ірина Сергіївна, доцент, кандидат фармакологічних наук, доцент кафедри професійно орієнтованих дисциплін. Секція номер 3. Технічний модератор, старший викладач Нікольченко Андрій Юрійович. Четвертий напрям нашої роботи – це міждисциплінарний підхід до підготовки майбутніх лікарів в Україні та в світі. Модератор Тиненика Людмила Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін. Та четверта секція – модератор Олянич Сергій Олександрович, там будуть наші партнери, і презентація продуктів. 3D Organon, 4D Interactive Anatomy, Artec 3D. Запрошуємо наших учасників перейти до секційних залів. І також хочу нагадати, що чекаємо після завершення роботи по секціях, чекаємо усіх вас в основному залі нашої конференції. Гарно провести вам час на секційному, в роботі секції. До зустрічі!